Morigereria Wensoko TV ne mambiende ngiana ndito kumirana ase embeo nukugenda kwa ndibuna kwa bokire bya kwa ndere bya seri tweri gari gatano na gatatu mutinyoka no mwaka gwechele fu ibere merongebere na gatano na rimo nukugenda kware buna andonsi asore mambia bono no gendere tukubwatie Nsoko TV boroso mugusi kuro chinsa 12 cheke mambi gwikira boni gachi aragire chinsa nye cha bono mambi ne chidakika inke cha etire ngakingo kwarigania aso murubire yiga gwetero bini go chakera bono gwika chinsa isano ne mochi bono mubaso asoko murekera asoko kwanira amange ayo akorekanira yagendere to korekane mambia bono boigo ayara chikubwatia aserituko erigalie Jumatano andonsi asore emambia jabono tusanga so bwa mwetera asenchali yo mutandao kwekera Facebook rapoiga sesemeria YouTube Nsoko TV namba ya mawasiliano nigere notisano na ibere isano na isatu na isatu isano ne momara gatano mwero beka isatu ase ujumbe yago enyinge tusake gusanga so bwa mo eriteriane Ishmael Mogere. Karibu mwanchu morigereria asomo chakare mambia bono abantu bamenyete ase chinse mucho murekeremie county ya Wajia nigo banyorero gosemire no gusirwa maga yokonyora chinyomba cyoba chenu echo chigwatana na echo enene korwa asenke ase omununde togoteba na ekosana murobere uyu koragwa nebengi enene ime ensengima nigo goikerana gose goikera boniga chinyomba cyoba chenu 35 cyabiri chikwagacho buna abamenyi bensemeyo nabo igo abateneneri bo murobere uyu bagendere ase ubwagare ase mambia bono. We have EcoSan toilet here in this household, but the project was implementing around 35 number of them, and this number was distributed evenly to the number of locations within Wajia town, and they were given to vulnerable members of the community. The vulnerables were like female-headed households, the old age people, the sick members of the family who are heading the households, and children-headed households. So when we were distributing this, those were the criteria that we have used. This family was one among the beneficiaries. The number of users in this family, by then when we were documenting, was around 9 people. They have received this one unit, the EcoSan toilet. The EcoSan toilet has it is free from what do you call it? Uses ashes. This community, you understand, it's a wash-up community. But in terms of design, it has been the fecal waste and the water plus the urine, the washing part was separated to ensure that the usage is very clear. And there was a training conducted for the community so that they regularly use the project, the facility, and maintain it. In terms of how the facility is working, there are two issues within. When you go inside, you either defecate or urinate. In terms of urination, we'll go inside, then we'll explain to you a bit further on how it works. But the outer layer, you see at the back, the fecal matter goes into the soak pit, the tank that was constructed under the septic tank or the superstructure, and at times it gets filled and it is dislodged from the back. At the back, this fecal waste we use to control it by use of what do you call soda ash? Is it soda ash? Yeah, we use soda ash to reduce the issue of odor, and also have later on have a manure out of it. Under that project, we were constructing 74 number ablution blocks for the Olive secondary schools and 9 primary schools, and also that 5 number EcoSan toilet for vulnerable community members. So this is one of the scope of that project, the construction on-site sanitation project, and this was evenly distributed to the vulnerable members of the community. Based on the way Abdi said, the criteria was who is weak in the community. In the eye of the BCU members and also other stakeholders, we make a beneficiary identification. We did a registration in consultation with the chiefs and the community elders and all of us. They identified the weakest members of the community. Based on that, now this structure was built up. Initially, before this structure, they were using that
a small structure covered with clothes, and some members of the community, which also benefited this project, had not even that kind of structure. They were going, or they were sharing toilets with maybe neighbors. For that purpose, now this become the beneficiary. The cost of this project, the total cost for the construction of on-site sanitation was 314 million. That was construction of 74 number ablution blocks and then 35 number EcoSan toilets. All are operational. The project is finalized and handed over to the beneficiaries. This was meant for sanitation scale-up. As you are aware, we were predominantly using the normal packet toilets, which was not environmental friendly. When the municipal council, the night soil guides are collected, it was producing a lot of old smells. Also, it also bringing a lot of health hazards, a lot of flies. Those were now project was now targeting key populated areas like institutions to just scale up project and scale up sanitation, so that we phase out the packet toilets, so that in institutions where maybe a secondary school, where a boarding school where there is maybe 800 students, packet toilets cannot be enough, because in 2 or 3 days that packet will be filled up, and it requires frequent emptying, which will also bring up the maintenance cost. Because if maybe the tractor which was collecting the human waste breaks down today, it will be a disaster if those packets fails. That's why now the project targeted the institutions, so that we phase out the issue of packet toilets. Thank you. Previously, these people are using open defecation or something close to open defecation. Open defecation means that people are helping themselves in the open spaces, or something that is close to it. Something close to it is like that structure. The structure down there is the previous toilet that was there, and when you are using that one, it doesn't cut any transmission of disease. It's just like opening, like defecating in the open, because the houseflies will just visit the feces, then take it to your food, take it to your water. So that is why we have selected these EcoSans, these dry toilets, especially in villages where water is not that much available. They are dry toilets, so that people can use it without necessarily using a lot of water. There is no need to flush it. The feces will decompose naturally, as you will see when we go inside the toilet, and we will see the chambers outside there, what each of them is doing, and the ash that is used. You will see the process, but these toilets are very friendly to an area like this, where majorly water could be a problem, whereby there is plenty of sunlight that allows the composition of the feces through the back chambers there. So we will see the process, but by and large, this is a very noble, one of the best toilets for people like in this setup. Okay, when you are using open defecation, you are polluting the environment. It means your entire environment is not clean. For example, this village, if this village is 200 households, and everybody defecate in the open, let's say everybody defecate a quarter even of feces per day times 200. That entire multiplied by a month, for example, you will get like 2 lorries of feces just lying within the village. It rains, all that feces will be washed into the shallow wells here, and everybody will be drinking back or eating back his or her own feces, and then you get the entire village complaining of waterborne diseases. Everybody is diarrhea. You go to the facility, the register is full of waterborne disease, diarrheal disease, cholera, dysentery. These are the diseases we are cutting short. Where we have this kind of toilet, the EcoSans and the other ablution blocks, you go to the facility register, you will see a drastic change, a drastic decline in the cases that are recorded in the previous year, diarrheal cases that are recorded.
Gotigana nayo bosibo bochore bonene bwo mwaka w'echele fwibere 2025 na kabire tulitia bagaka bigesa kukio mogere bakoragwa na ker bakoragwa noyo manyekaine buna nere oyo manyekaine buna nere ker nigo baumiranire amone turetia bagaka bigesa kukio mo Kalenjin asekerenge kenene kiokere nogo chamo na gusira entunda ya kabire muraibwense Dr. William Samoei Ruto gocha kurwanere kirogo kyo muraibwense nigo basabira basaye kubata chikura sobonge asebalire ira yugo chego chamo na gusira serikali yerituko. Sisi we are here tukoungane katikati jamii wawili, hiyo ni Kalenjin moja Majaluo. Leo tunataka kabila Wajaluo na Makalenjin na all Nalawites, Masai, Turkana, Samburu, Teso kuungana pamoja, kwa maana tunataka kupiga kura moja kwa basket moja kupeleke Bwana Ruto kwa State House mpaka 27 up to 32. Naitwa majenzis, tunaomba majenzis kutoka upande wa Jaluo, upande wa Kalenjin, Masai, Maturkana, Teso kuchukua kura zaidi, kuchukua kura na kipande. Kipande na kura ndio ngao yao. Tunataka kuingia kwa serikali mwaka ujao. Raila Odinga aliwacha sisi kwa mlango ya government. Sasa sisi hawezi kutoka huko, tunataka kupiga kura moja kwa William Ruto. Hakuna maneno kusinda hapo. And I'm very happy to meet our colleagues from Rift Valley, ndio madungu wetu, pamoja na Masai, Pokot, Baringo, na wote kama wote na kamata together, we shall win the war. Ni kukaribisha wazee wa kutoka jamii ya Kalenjin na pia wazee wetu hapa kutoka Wajaluo. Ni wazee kutoka kila pahali, kuanzia kule Elgon, Pokot, Kapenguria, kila pahali ya Kalenjin na pia kila pahali ya Wajaluo, kuanzia Migori mpaka kule chini Busia mpaka Nairobi. Lakini pia nilikuwa nataka kuwashukuru sana. Mnakumbuka tarehe 8 mwezi wa 3 ambayo ilikuwa Sunday, tulikuwa na rais wetu Daktari William Samoei Ruto hapa Uyoma, akikuja kwa sherehe yangu ya kupiga shukrani kwa ile maisha ambayo nimetembea. Na hao wazee walinifanyia jambo mzuri sana. Hao wazee walikuja wote, na vile nilikuwa naingia hapo ndani na rais wetu Ruto, nilikuwa very humbled, hata karibu nilie, kwa sababu niliona hao wazee wote, na sikuwa nimepata nafasi hiyo siku ya kuwasalimia, sikupata nafasi ya kuwajua, sikupata nafasi ya kuwashukuru hiyo siku, kwa sababu maneno ilikuwa mingi, watu walikuwa wengi. Na mimi nashukuru sana jamii zote mbili wa Kalenjin na Wajaluo, na haswa hapa watu wetu wa Uyoma na Siaya, kwa sababu walikuja wengi sana 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 sana. Sasa nimekutana na au makomiti, nilikutana na watu wetu wa hapa Uyoma kuwashukuru. Sasa leo nimeita wazee niwashukuru tu, kwa sababu hata sikuwa nimewajua, na nikaona wameketi hapo vizuri, nikaona wamekuja. Sasa leo na tena nashukuru sana kwa au kukuja hapa kwangu. Tukifika nyumbani tumekutana na wazee wa Luo Nyanza kiongozwa na Ker na timu yake. Sasa kitu ambayo tumeongea kama jamii mbili, wazee wa upande wote mbili, tumekubaliana ya kwamba kuanzia leo
na kwenda mbele, tumeungana kuwa kitu kimoja. Na kitu kimoja ambaye sisi tunatafuta ni kutafuta mwaka wa 2027 ili tuungane, tuchukue kura. Tumekubaliana kwenda kila upande kwao na kuanza kuongea na vijana wao, kwa sababu hawa ni kura ni nyingi. Hawa ni kama 70%. Na tukiishamambia maana na umuhimu ya kupiga kura ni kwamba hii njia tunaenda, tunapokutana na kukata kura na kuungana wakati ya kupiga kura, nafikiri hatutakosa kufikia milioni 8 na mbele sisi jamii mbili. Alafu tutaongeza na mandugu zetu ambaye ni Nailot, ule mwenzangu amesema, kuanzia Maasai kwenda hata mpaka wale wengine ambao tuko naye hapa. Tukishaungana na hawa inaweza kuwa hata zaidi ya milioni 10. Na milioni 10 tukienda sasa kuangalia marafiki zetu kutoka sehemu zingine, itakuwa zaidi ya milioni 10. Na bila shaka tutashinda huu mpango ya kupata serikali mwaka wa 27. Tumeambiana ya kwamba sisi tunaenda sasa kuanzisha, kama sisi huko pale tunatoka, tumekutana na viongozi wote kuanzia mzee wa mtaa. Tumekutana hata nyumba 10 na machief na ma-assistant chief yao mpaka deputy county commissioners, na tumefanya baraza nyingi pamoja na vijana ambaye wanaita GNC, kwetu tunaita nyongi, na tumeongea na hawa. Sisi bado tunaendelea, tulikuwa pamoja na hata viongozi wa kanisa. Alafu kila upande aende kueneza hiyo maneno ya kukata kura, kwa sababu hata kwa Biblia anasema imani bila matendo ni kazi bure. Na sisi tunasema ya kwamba unapoenda mawindoni bila uta na msiale, hutaleta nyama nyumbani. Kwa hivyo tunasema ya kwamba uta yetu na msiale yetu ni kukata kura. Alafu ikifikia 2027 tunaweka katika kikapu moja, na serikali tutaingia yote sisi na kuanza kuona maendeleo baada ya kuungana na kuweka president wetu William Samoei Ruto tambili. Asense Moyende turetia bagaga kuregesa kukio moikoyo bakoragwa na kiama high priest gose agongoni nigo bakorire amasabo ase endemero yechieka 55 endemere yuganiri guchia kwagachwa ebinyorio kubainyora abo kubainyora boyo kubainyora nabo igo kubachengera abarwandire to busiburu bwensi ya Kenya gose maumau omwaka bwa 1950 endemere yo nigo egotebekana buna nigo muruberio orao guchikogacha chinyumba cheri insema minchane kerenge kenene kiendemero eyo asekemira ekyo gyakorakanete asendemero eyo nigo embori yarwetweke ngwanso abo asabaga kabwo bakora tugusaba buna abanyaware konyoro bungaini nechisemi erikugayana engane eyo asebairere buna ondo guchekwa gati chinyumba cherigorire inse asendemero eyo maminchane kerenge kenene kiendemero eyo nigo aguchikomerana negesuro kurwa Nyasaye na igo ogwakwa okonene tigango turarigeli naralia yagendera tukurwa asensemeyo. Naitwa Nyamo Wanjoka. Mimi ni mungare wa bari ya Kagoiku. Rika ni maina, nimezaliwa kwa nyumba ya mama wa Kioro. Leo hii
sisi kama watu wa Dudu ya Agogoni tumekuja katika kikao hiki kwanza sababu ya maombi. Tukiomba kwa sababu ya jamii ya Wakikuyu, tukiomba kwa sababu ya nchi hii ya Kenya. Sababu tungetaka hii nchi ya Kenya na katika jamii ya Wakikuyu tuwe na amani. Kwa hivyo tumekuja kuomba sababu ya amani. Ningetaka kutoa ombi kwa wale wote ambao wako kwa uongozi wa jamii hii ya Wakikuyu, na wasihi na waomba msije mkakubali kugawanywa na wale watu ambao wanajipenda na wanapenda mambo yao. Tuwakumbushe ya kwamba wako katika kwa uongozi kwa muda mfupi, na wakati wao ukifika wataondoka, lakini jamii ya Wakikuyu itaendelea na nchi ya Kenya itaendelea. Na ikiendelea, tungetaka nchi ya Kenya na jamii ya Wakikuyu tukae na amani, kila mtu, sisi zote kama ndugu. Sisi hatuna askari ambaye atawashika, sisi hatuna nguvu ya kuwashika, lakini maneno ambayo inahusu jamii ya Wakikuyu tunamwambia Mungu, na tukimwambia Mungu tunamwachia afanye lile anaona linafaa. Hatuwezi kumwamuru, lakini tunaweza kumuomba, na wakati mwingi ambayo tumemuomba tumeona akitimiza yale ambayo tumemuomba. Na hata sasa wale ambao wataenda kinyume ya maneno ambayo babu zetu walisema, maneno ambayo wapigania wa uhuru na wale wengi ambao wamezikwa hapa walisema, na wale ambao wataenda kinyume kia maombi ambayo tunaomba siku ya leo, tutawaachia Mungu ajue vile atatenda na hawa. Sisi hatuna hukumu, hukumu ni kwa Mungu. Hili shamba la ekari 58 lilinunuliwa na baba zetu, wengine tuko nao katika kikao hiki, na lilinunuliwa kwa sababu ya kujenga makao Thigira wa Wakikuyu. Lilinunuliwa ndio lihifadhi historia ya Wakikuyu. Wale ambao wameweka hiyo mabati hawana sababu ya kufanya hata Thigira. Nimesikia mtu akisema ati serikali itatusaidia kujenga Thigira. Kazi ya kujenga Thigira ni ya wenyewe. Hakuna kabila lingine serikali imeenda kujenga Thigira. Kwa nini wanataka kutujengea? Mbona tutapata baraka kweli kama sisi kama jamii watu wengine wanatujengea Thigira? Haiwezekani. Na maombi yetu kwa Mungu ni kwamba tuwe na nafasi kama jamii ya Wakikuyu wote katika ulimwengu, tuachiwe hii shamba ya ekari 58, tujenge mambo ambayo tunataka kujenga, ambayo itakuwa kwanza ni historia, tena ni heshima, na ya tatu ni maombi yetu ambayo tutaomba kwa Mungu. Watu imeamua ya kwamba ile kazi ambayo inaendelea ya mjengo ikome. Imeamuru ikome kwa muda. Kesi inaendelea. Maombi yetu kwa Mungu ni kwamba Mungu mwenyewe anajua neno ambalo na mambo ambalo tunamuomba ni ya kweli. Tungetaka ukweli wa Mungu usimame katika kotini na kwenye jamii yote ya Wakikuyu katika area hii na katika ulimwengu kote. Na ongeza vile koti imeamuru kwa sasa, hiyo mambo ipewe heshima na watu wasalimu sheria. Sababu hatuwezi kusema tuko katika nchi ambayo inatawaliwa na sheria na kuna wengine ambao hawasalimu sheria. Tunaona mjengo ugali unaendelea, lakini tumemwambia Mungu ile ambayo ataona mzuri afanye, sio sisi tu, ni kuomba Mungu. Na Mungu hakuji mapema, Mungu hakuji kama anachelewa.
anakuja wakati wake. Amesikia maombi yetu. Wale ambao wanataka kuendelea, wanaendelea kinyume cha sheria, wanaendelea kinyume cha maombi yetu, na Mungu atafanya lile ambalo ataona linafaa kwao, wao na uzazi wao. Sana sisi tumekuja hapa katika ibada ya maombi. Wakati tunasema ibada ya maombi ni kwamba Wakikuyu hawana maombi tu. Wakikuyu maombi yao ni sacrifice. Wanatoa ibada. Na ndio sababu tulikuja hapa kufanya hiyo ibada. Tuko na buzi na tumekuja kufanya hivyo ili kukumbusha watu ya kwamba Githunguri kia Wairera hiyo ni urithi wa Mkikuyu, na ni pahali Mkikuyu anajua alikuwa na ahadi yake na Mungu wake, na akasema ya kwamba Mungu akimshindania kutoka kwa mikono ya wakoloni atakuja hapa na atamjengea pahali pa ibada ambapo Mkikuyu atakuwa akiabudu Mungu wake na kusema kweli amekubali na ameshukuru Mungu kwa kumshindania. Na Mungu alitushindania na tukawa na hii Githunguri kia Wairera. Marais wengi wamekuja, mwanzilishi wa taifa letu Mzee Jomo Kenyatta, na akawacha hii eka 58 ni za Wakikuyu na kuabudu hapa. Rais Moi pia kaiwacha ikiwa ni ya Wakikuyu. Rais Kibaki vile vile, Rais Uhuru Kenyatta, na nina uhakika hata Rais Ruto atajua ya kwamba hii ingali tu ni ya Wakikuyu. Na ni watu wengi, viongozi wengi wa dunia wamekuja hapa. Watu kama Kwame Nkrumah wamewahi kuja katika pahali tumesimama hapa. Haile Selassie amewahi kuja hapa. Kabaka Mutesa wa pili, wamekuja wengi, hatuwezi wataja wote, na walikuwa anakuja kuangalia Wakikuyu ibada yao iko wapi. Tukitoka Mukuru wa Nyagathanga huko Murang'a, hakuna pahali pengine tena, namba 2 ni hapa. Kwa hivyo ni pahali ya heshima sana, ni pahali tunasema kwa Kiingereza is a sacred area, na hatukuja kusema fulani amefanya vibaya ama fulani mwingine amefanya vibaya ama kikundi fulani imefanya vibaya. Tumekuja kusema tunajua Githunguri kia Wairera, na tunajua hii Githunguri ya Wairera ni eka 58, na ilikuwa eka 58, ni eka 58 na itakaa ikiwa tu eka 58. Jambo la kwanza, wale watagaili ama wale watu watasema ya kwamba vile tumefanya ibada hapa kama agogoni, wale watu hufanya sherehe zote ama itikadi zote za Wakikuyu na taabiko zote zile za Wakikuyu, ni sisi tuko hapa tunaitwa agogoni. Sisi tumefanya ibada, na wakati tunafanya hiyo ibada hapa na tumefanya hiyo taabiko hapa, tunafanya kwa Mungu wetu, na tunamwambia vile tumefanya ni wewe tumewachia huu uwanja ama hii mchanga ama hii eka 58 tumekuachia. Ule mtu atakuja kuguza, sisi hatuna ubaya naye. Tumeachia Mungu, hata hatukuachia mtu angalie. Tumewacha Mungu afanye kazi yake, na hatuna ubaya na mtu hata nani. Mahali ambapo serikali inatakana kutenga, ikiwa ni pahali patakatifu ya Mkikuyu yote aliye nchini ama ule yako nje ya nchi, itenge hata mtu akitaka kuingia hapa, kwa sababu kuna historia kubwa sana ya hapa. Vile Maumau waliongea na Mungu wao, vile huyo Mugo wa Kiviro ambaye alikuwa ni nabii wetu, na ule alikuwa anatabiri mambo hata ya vile wazungu watakuja hapa, vile watatoka hapa, vile reli itakuja, vile hiyo nyoka ya chuma itaenda. Ni mambo mengi sana Mugo wa Kiviro alitabiri, na wakati huo alikuwa anafanya hivyo. Hizo vitu zingine zote hazikujulikana, hakukuwa hizo ndege, hakukuwa train,
hizo gari moshi ya kukua, lakini alitabiri kwa sababu mambo yake ilikuwa inatoka juu kwa Mungu. Kwa hivyo mwenye anakataa na hiyo mambo ya Mogo wa Kebiru, mwenye anakataa na hii ardhi, sisi hatuna ubaya naye, kwa sababu sisi kama Agogoni, sisi kama jamii tunamwachia Mungu. Ningeomba kabisa iwachwe vile iko, na kama itawezekana hiyo mijengo kwanza isimame kama vile koti imesema, ili hata mtu akija kujionea hapa itakuwa ni kwa manufaa ya serikali na jamii yetu ya Wakikuyu. Hapa ndio mzee ambaye ni mtabili wa Wakikuyu alikuwa anaitwa Mogo wa Kebiru. Hapa tulipo ndio alisema, alitoa utabiri wake wa kwanza na akasema kutakuja watu weupe, wametokezea upande jua inatoka na wamepitia kwa maji mengi, na wengine watatoka huku pande ya jua bali inatua, ambaye watakuja wachukue na watupokonye mashamba yetu na watatufanya sisi slaves, watumishi, watumwa kwa muda mrefu. Lakini kutatokea lika moja ambaye litakataana na utumwa, na vita itatokea na damu nyingi itamwagika. Alisema baada ya damu kumwagika, wale ile lika itawavamia wale Waingereza na watashindwa na watarudi kwao. Wakirudi kwao, watarudi wakiwa ndani ya ndege. Ndege ni kunguru. Kunguru. Wakati ule kulikuwa hakuna aeroplanes, ndege hizi zinabeba watu, lakini yule mzee aliona wakirudi kwao watakuwa wanarudi kwa ndege ambaye ako hai. Kwa hivyo hiyo ni utabiri ambaye sisi tunakubuka hii mchanga ambayo tumesimama hapa, na tunaomba amani, serikali ikubali na hii mambo ya Wagongoni, kwa sababu sisi tunaongeanga na Mungu na anatujibu kwa matendo. Asante mwende umurai wense Dr. William Samuel Ruto nigabikire seyi ya supplementary appropriation bill yo mwaka bw'echele fibera 2025 narimo aso muswado yo ningamangana habwatike n'ikibesa kigotume kwase oborendi amangana y'inchara ingaki yo murakera ko gikeria gose ko ligereria amangana habwatike ne budget yense na yanda mange nigakwaneire aroro ase omuswado yo. Your Excellency, you may kindly take your seat. Your Excellency the President, Your Excellency the Prime Cabinet Secretary, the Attorney General, the leadership of the National Assembly led by the Speaker of the National Assembly, the Cabinet Secretary for the National Treasury, the Solicitor General and all Principal Secretaries present, honorable guests, distinguished ladies and gentlemen. This state ceremony is convened pursuant to Article 115 of the Constitution for the presidential assent to the Supplementary Appropriations Bill 2026, being National Assembly Bill number 16 of 2026. The bill awaiting your assent seeks to regularize expenditures incurred under Article 223 of the Constitution and to align the national budget so as to address urgent and emerging priorities. These priorities include critical security operations, disaster response under special programs, personnel obligations, and strategic infrastructure investments. Your Excellency, unlike in previous years when development expenditure often bore the burden of fiscal adjustment, this supplementary budget preserves and in key respects strengthens the development vote, thereby sustaining the momentum of the ongoing national renewal and transformation under the bottom-up economic transformation agenda. Overall, the supplementary estimates propose an increase in total expenditure for the financial year 2025-2026 by Kenya shillings 393 billion from 4,301 billion to 4,695 billion. The education sector once again receives the most significant increment, affirming the administration's enduring commitment
to deepen reforms in a sector that anchors our greatest national asset, our people, and prepares them for the opportunities and demand of the future. Further, in fulfilling of the administration's commitment to foster national healing and renewal under the 10-point agenda, the estimates make provisions for the compensation of victims of demonstrations and public protests, with an allocation of Kenya shillings 2 billion. Your Excellency, with the National Assembly having discharged its law-making mandate, Your Excellency, as the head of state and government, is most graciously petitioned to exercise your presidential prerogative as vested in you by Article 115 of the Constitution to assent to the Supplementary Appropriations Number 1 of the financial year 2025-2026 and Consolidated Fund Warrant Number 2 of financial year 2025-2026. Your Excellency, sir, I now invite the Clerk of the National Assembly to convey the vellum copies of the bill for Your Excellency's presidential assent. Your Excellency, I have the instructions of the Speaker of the National Assembly to once again place before you vellum copy of this bill for your assent. Your Excellency, this bill is a Supplementary Appropriations Bill 2026, which was preceded by the laying in the House of the supplementary estimates following the approval by the Cabinet at the beginning of this session. The bill, Your Excellency, was introduced in the House by the distinguished member for Alego Usonga, the Honorable Samuel Onunga Atandi, who is the chairperson of the Budget and Appropriations Committee. Your Excellency, the supplementary estimates, together with the bill, went through extensive public participation by the 20 departmental committees of the National Assembly, together with the Budget and Appropriations Committee. Your Excellency, in a nutshell, this bill proposes to do three things. One is to approve the Article 223 withdrawals, which were made due to unforeseen circumstances, including security, disaster, including the drought that happened the other day, and other special arrangements. Your Excellency, the second thing this bill proposes to do is to realign the national budget in some aspect so that that budget is aligned with the current national priorities. And finally, it is to actualize the resolution of the House on the supplementary estimates themselves. Your Excellency, this bill injects an additional 393 billion into the expenditure framework. Out of this amount, Your Excellency, about 29 billion is for CFS, Consolidated Fund Services. 364 billion is the general national government expenditure, which comprises of 229 billion for the current expenditure and 134 billion for development expenditure. For the first time in many years, Your Excellency, the supplementary appropriation has not in any way reduced or compromised the development budget, but has actually preserved it and enhanced it. The Budget and Appropriations Committee declined any attempt to reduce or compromise the development budget in favor of the recurrent budget, Your Excellency. We shall also request Your Excellency to also authorize the Cabinet Secretary for National Treasury to make drawings from the Consolidated Fund by signing the necessary Treasury warrants. Your Excellency, amongst the biggest winners in this supplementary budget is the education sector. For instance, the Teachers Service Commission has gotten a new injection of about 24.2 billion for purposes of salaries that were not factored in the main estimates, Your Excellency. The Teachers Insurance Scheme has also gotten an injection, Your Excellency, of about 3 billion
for arrears, Your Excellency. There's also money, Your Excellency, for Moi University, the Kabarnet University, Your Excellency, and also funds for HELB, Higher Education Loans Board, and University Funding Board for purposes of sponsorship, the scholarships under the new university funding model. Your Excellency, in the health sector, there's 4 billion to take care of part of the verified pending bills under the defunct National Health Insurance Fund, NHIF, so as to take care of those bills which have already been verified and need to be paid so that our people can continue receiving services and service providers can also continue offering the services that they need to offer. Your Excellency, there is also money for agriculture and food security, which is over 17 billion, including funds for fertilizer subsidy, funds for sugar reforms, it's about 2 billion, and funds for food security and crop diversification, in addition to 1 billion, which is new addition for tea sector reforms, Your Excellency. Your Excellency, the Kenya Revenue Authority has also not been left behind. It has received an injection of about 17.6 billion. So, some resources for fertilizer subsidy. Yes, Your Excellency, there is money for fertilizer subsidy, Your Excellency, which is an addition 10 billion, which is being injected by this supplementary appropriation bill, Your Excellency. The IABC, Your Excellency, has also received 2.9 billion so as to take care of part of its verified pending legal bills, Your Excellency. This bill is also regularizing the expenditures that were made under the Article 223 of the Constitution, which amounted to about 41.3 billion, which needed to be done because of emergencies and other unforeseen circumstances, Your Excellency. The idea behind this bill, Your Excellency, besides approving the Article 223 withdrawals, is to ensure that critical government services continue without disruption, Your Excellency. Did we provide any money for SFT for purposes of compensation of land? Yes. Yes, Your Excellency, there are monies which have been put for purposes of compensation of land. You may not remember the figure offered. The Chairman, Budget Operations Committee, did confirm 2 billion. About 2 billion, Your Excellency, have been provided for purposes of compensation for land. The pending bills, Your Excellency, the ones which are verified for under NHIF, there is 4 billion which had been put as additional capital for purposes of payment of those bills under the defunct NHIF, Your Excellency. There is also money for IABC, Your Excellency, 2 billion to take care of 2.9 billion to take care of pending bills and for legal fees for IABC, Your Excellency, together with money to take care of compensation for part of our demonstrators who suffered ills during the last demonstrations, Your Excellency. I seek leave, Your Excellency, to retire my commission for the day. Thank you. Thank you, sir. Miamano asocho renso kwa TV borso mo kusikida kanisa no chiko cha tigere chirage chinsa isano chebona mambia sabona ngo tokora asyo mirichiduka na nyuma yo sumechiduka ningirane hayanda mange to skare ne TV yao. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Obutini no bosombasi amate ninki kere tokore
asama rieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwa ende university ongere gotumia amaruna mariogo yogotindi amosariri wana yaikireke wango guikarwari. Panya oroyo onde orenge kwa ende kanisa otigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari. Erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi. Asamange twakirisimia namba 0706840844. Betami Rehabilitation Center lichiburio gukora chingatare ichiobutindu. Omurayi omukuru gwense ya Burkina Faso Thomas Sankara niga tebete nige kuira ekerengo gete kyobo balimo kibirengeralio eliokolenta amontelio ya magenderero asama tukabusio na kyoge kogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino aso musimamo y'omutindi akonye kurwanerera omugusi inyora omusike Oruoba niga alenge omuseneta omochorwa weki amagia serikali ya UDA kurende agesokya kubwatisia omurwandereria wekerugo kyobora igwense kurwa orogonko rwagusi omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo igoika kaurwe kerugo kyaye kyobo seneta asogotenena n'omugusiyo mwabo nonyabono atabwatie emirimo obeire okurwanirira abasubati wekinia kiuchumi koenana ebitamba byobochenu naboigo kurwania chisegi chiegenka bono nigo abolirio omugusi komochora buna omu women representative bwe county ya Kisii asobochori bw'omwakogocha elio aire obubalimo bwaye alia sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetage tomusubati omulemu Oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obubalimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni gesaku uyo nere Gloria Oruoba ebalimo yagusi. Abagotwankira ubwate chimbunde nabugu itababegwa kurendekera ubwate chisemi nabugu sirio bobegwa ekina kikiagara umugabo no Kisii County omusike Paul Simbarati akoba hariga ni bonsi bari basabe tobokonyi bw'ikibasal kuruchu body choice chinsemo y'ebungi ya South Mugirango gwikena asumuiga bokoina na chibasari umuyigo ya mwanekigima nigora koreka kitariki sauna isatu cy'umutingi yokane bo mwaka bw'ikiri 2025 nomo hasigati Kenya marambe gucakira chinse ibere cyamambya kuwagachia nonyori bagari yabende gotengera umuyigo yo ayemaseyemo weteregete seni kia usigete Gensoko TV mwensi mwariganiwe. Umuchomano Nairobi, Kisii, Nyamira, nechingongo chindi chense ya Kenya. Abari kibaitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano. Emanya mange naboigo bwatira n'Ensoko TV koigeka chingenjo cy'omugusi. Ensoko TV, uburuso bw'omugusi. Ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe umusakitoline
Tinyambane niga ng'aririe imena isiko ya Gusii na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera. Nchekera na ibole twe unango tebiwa na ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiwe ke miaka sta ngachaka ngotifero po ngoira samago wani kamenya gutokanga na twali roga ona wacha gitego aya nime yo muroberio bumwenori kira litukule Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi kera kama tingatara laiketa oni ya Nyamira na rena shauri zangwe ngararo moijano umozu bate ya mabwari Murigeri bwa Nsoko TV oyo no muroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira litukulie iki guchakira chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo ya butuko tugwakorire emirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubuyanda chitasekeruko orambulete merondo kunyagusibero ngori nari ase screen ne chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Nyang'au ano tokonyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegeterendo gesongengo toamereria Bakalia omoto yakabwatwa Bakalia omoto yakabwatwa Amatukemero ngena gaika kabwatwa Eye ni Nsoko TV oboroso bumugusi. Karibu eria tuendere kwemenya mange ase emambia ya bono igase nseme gabra ikuru ase county ya West Pokot nigo bamochire banyanyimbo asokwane kyo bokora liboro bobe ensemo eyo ase orobobe rwaturukana chingaki obonyabi bwokorigia ababegu abwachi bunduki maminchaneri chiko bagendere tukurigwa bara yabo nigo barere buna ebikoro ebibya bere bikwenekiwa asa matuko abwangiwe kuru ase ensemo ya banyanyimbo nigo bire bikorwa bitari ebyo bire bya usebitari kogokia gucyasa bamenyi benseme eyo ngaki batebire na ase abamenyi baseme iyo abandi bare basiririe etugo yabo ya kwamba kuna ng'ombe ambaye ilipigwa risasi, kuna ngamia ambaye ilipigwa risasi, hata kuna umbwa na punda ambaye walipigwa risasi, na inasema upande ya Masol, na inasemekana ya kwamba wale maafisa ambaye wanafanya disarmament wako katika shughuli ya kutoa zile bunduki haramu kutoka kwa community, ndio wamehusika kuua ng'ombe ambao hawana hatia. Na vile vile tumepata ripoti ya kwamba wale ambao wanafanya disarmament, ile timu ambayo inafanya disarmament katika hii sehemu ambayo tunawakilisha, wameenda kinyume na yale mambo ambayo waziri Mheshimiwa Murkomen alisema. Mheshimiwa Murkomen alisema ya kwamba hii disarmament ni intelligence led, kumaanisha kwamba wanajua nani ako na bunduki na anaishi wapi, na huyo ndio anatakana afikiwe, aambiwe arudishe bunduki. So kufika kiwango ya kwamba watu katika masoko wanasumbuliwa, watu ambao wanafanya biashara sawa wanasumbuliwa, watu ambao wanatembea barabara bila hatia yoyote wanasumbuliwa, sasa na hata kuua wanyama ama mifugo ambayo hawana hatia, kulingana na sisi ni kuenda na kinyume ya yale ambayo waziri alisema kuhusu mambo ya disarmament. Alisema wakati huu raia wa kawaida, mwananchi wa kawaida hawezi kusumbuliwa, hawezi kukamatwa, hawezi kuharibiwa vitu yake, kwa sababu hawa wanajua uhalifu ni nani. So nataka niseme ya kwamba wale ambao wamepatiwa hii kazi wafanye kwa mujibu ya maneno ambayo ilisemwa, kwamba watu ambao tu wanajulikana labda wako na bunduki ndio wafikiwe. Na nimeasikia kwamba mambo ni mawili, kwamba watu watoe kwa hiari
Wale ambao wametoka kwa hiari, majina yao yanatolewa kwa hiyo register, alafu wale ambao sasa wamekaidi ndio waendewe. Lakini si kila mtu wenye wanafanya biashara, wale ambao wanatembea barabara. Tumesikia kwamba hata mapikipiki ya watu wenye wako katika masoko ya biashara zimechukuliwa. Sasa hiyo ni kufanya watu kwa maskini, kwa sababu livelihood ya hii watu, maisha ya hii watu nategemea mifugo haya. Na kama hao mifugo sasa, ya mtu mmoja amepoteza ng'ombe 30, mwingine amepoteza ngamia 10, mwingine 4, mwingine 3. Sasa hii watu watategemea nini? Kwa sababu maisha yao inategemea mifugo hayo. Hiyo mambo imefanyika na askari wetu, our own KDF officers. Mimi kitu najua ni kwamba askari hao ni watu ambao wanafaa kuchunga mali ya watu, kuchunga wa Kenya, kuhakikisha kwamba watu wanakaa kwa amani, ili wazee, wa mama na watoto wakae kwa maboma zao kwa amani. Lakini inakera kwamba the same officers ambao wanafaa kulinda amani na kulinda watu wetu na mali yao wanageuka. Tunajua kwamba ile program wako nayo ni kuondoa silaha ambaye sio halali, illegal arms. Lakini hiyo sio njia ya kutoa illegal arms. Tunaelewa kwamba wale wako na hizo vitu wanajulikana, nis wako around, na kwa hivyo sio vizuri kwenda tu kuchapa kila mtu. Hata mama mwenye ako sokoni anauza mboga yake, mwingine anauza matunda yake, hiyo inakuwa ni kuumiza wakaaji wa sehemu hii. Jinsi alivyofanya kule Marakwet na Chesegon ilikuwa njia nzuri, na kwa hivyo namuomba atumie the same method kutoa hizo silaha kule border ya Turkana na Pokot. I want to bring it to the attention of the government kwamba hili zoezi imekuwa abused, inatumika vibaya. Kwanza manyumba za watu zimechomwa, mifugo zimeuliwa, and that is abnormal and it's very stupid. A whole human being anashoot mnyama, ng'ombe, na mnasema ni askari trained. Hiyo ni training aina gani? Training ya kiunyama. Hata haturuhusiwi poaching, na kama mnaenda hata kuua sasa wanyama ambao wanafugwa, mnaua wanyama in hundreds, mnapiga wanyama marisasi. Si mungedili tu na wale targets, wale mnawatafuta wenye wako na silaha, sababu kila mtu ana support program. Lakini sasa mki overstep your mandate, mkianza kwa abuse, mnakasirisha watu. You are hardening people. You want to make people very difficult. Hata sasa people now wameanza kuogopa. Instead of presenting a friendly image to wananchi, tafadhali Murkomen, take care, chunga hiyo, ongelesha maaskari wako, wameenda vibaya, and I have to tell you, sababu mimi napenda hii serikali. I'm a supporter of this government. I work in this government. Lakini whatever is happening now sio mzuri. Ni vizuri pia kuja na program ya kufundisha watu, compulsory teaching. Hii silaha ni hatari, ukipatikana nayo na wewe si askari utaumia. That kind of program. Lakini tu kutembea tunasikia huku ilikuwa na bunduki zamani, mnavamia watu. Ni hasara gani unaenda nayo ukianza kuongelesha watu? It also implies the government must ringe tembea mahali raia iko, go and talk, go and change the people. This is a simple thing that we actually need to do. Nimepitia hapo sasa hivi watu wananiambia ati there was a problem mpaka government askari wetu wakatuma wanaua ng'ombe kwa sababu wanaona kama kuna bandits ama kuna watu wako na silaha haramu. So ng'ombe iko na insecurity gani ng'ombe iko naye? So to me we are now losing focus and we are also becoming na hizo ndio Mungu anakataa. When you start even destroying the things you have been given, unakuta inji yetu inakuwa na malana lana kia DCP niyo gia sioliro murwaniri wekere kyo bunge asense moye bunge ya Murwadi Kire county ya Narok. Vincent Kibeti Roticha nigo aguche kwirurukia bendera yekiyama ekyo chinga kigashagwa kwanira mange igoro yoborai bwabono. Tangaze candidate wetu. Candidate wetu
katika by election ambayo inakuja 14th of May ni huyu Vincent Kibet Rotich. Sasa mjue ya kwamba maneno imeisha. Unajua walitisha watu hivi ya madogo ndogo, lakini chama hawezi tishwa na Ruto, ni ya DCP. Si mnajua? Kwa hivyo tunajua ambaye huyu, na nimemwambia huyu kijana ako na 37 years, alikuwa chief, anapendwa na watu. Nimemsikiza huyu ako na damu ya marehemu Ng'eno. Huyu kijana ako na ushujaa ya marehemu Ng'eno. Na huyu kijana nimemwambia atatishwa, asiogope. Atajaribu kupewa pesa, usichukue pesa kuuza jamii. Si ndio? Na ameniambia hawezi chukua pesa. Si amesema mbele ya wazee? Utatafutwa saa hii, Murkomen wataanza kutafuta wewe. Na Cherioti na pesa utaletewa hata milioni 100 wewe kijana. Unajua nilikuwa na candidate Banisa, alikuwa anaenda kushinda. Akaitwa na Ruto akapewa 100 million, akawacha kiti. Wewe kijana, nimekuambia mbele ya wazee, hata ukipewa 200 million usiuze watu wenu. Usiweke pesa mbele ya kufanyia jamii. Mimi nataka nimwambie watu ya Emurdikir, mko na nafasi ya kusaidia jamii ya Kipsigis. Vile wabunge wenu wote wamenunuliwa, Mungu ametoa nafasi. Emurdikir, mchague one member of parliament atetee jamii yote ya Wakipsigis. Kwa hivyo mjue the whole Kipsigis community inaangalia nyinyi, kwa sababu wale wote wako wamenunuliwa. Hawa kina Aaron Cheriot ni biashara tu wanafanya na Ruto. Si umeona vile amenona siku hizi? Mumeona? Mumeona vile amenona? Ni kukula mali. Sasa nyinyi kuna kitu mmekula? Sasa muko na nafasi ya kusaidia the rest of the community. Na mimi naomba mufanye juu chini na msiogope. Hapo mbeleni mulitishwa na Ruto msichague Ng'eno, mkamchagua. Hata saa hii mchague kiongozi wa DCP ambaye atakuwa mtetezi ya watu ya Emurdikir, the Kipsigis community, the whole Kalenjin nation and the Republic of Kenya. Na mimi mkinipangia mkutano nitakuja kufanya kampeni pale. Mimi najua watajaribu kunitisha, lakini nyinyi mko na vijana ya kutosha ya kulinda Rigiji. Ningetaka kuchukua nafasi hii kuambia wakaaji wa Emurdikir pole kwa kupoteza mbunge wao, kiongozi shupavu, kingpin wa jamii ya Kipsigis, the late Honorable Johana Ng'eno. Na mimi niambie nyinyi ya kwamba marehemu Ng'eno alikuwa rafiki wangu wa dhati na wa karibu sana. Alikuwa my confidant na tulikuwa tunaongea mambo mengi sana. Na mimi nilimheshimu sana kwa msimamo wake kutetea haki za jamii ya Kipsigis na jamii ya Kalenjin na Kenya nzima. Na tulipitia mambo mingi sana na yeye. Na alikuwa ni kiongozi ako na msimamo kamili. Alikuwa si muoga, alikuwa hatishwi na hawezi nunua uoga. Na tulipendana kwa sababu hata mimi sinunui uoga na sitishwi. Na kwa hivyo nikiambia watu ya Emurdikir pole, ni ombi langu kama nawezekana tupate kiongozi mwingine kama Ng'eno ambaye atasimama na haki, atatetea watu wa sehemu hiyo na kufuata maneno yao ya kwamba Rigiji mtoto ya Mau Mau ana shida yeyote na jamii ya Wakalenjin. Mimi niko na shukrani kabisa kwa jamii ya Wakalenjin kwa sababu walinipigia kura mimi nikakuwa naibu wa rais. Mimi nitaitwa naibu wa rais wa pili mpaka siku nitakufa kupitia kura ya Wakalenjin. Na mimi nataka niseme asante.
Mimi na watu wa mlima tumekosana na mtu mmoja yake. Hatujakosana na jamii ya Wakalenjin. Sisi na jamii ya Wakalenjin tunapendana na tutakaa pamoja kama madui. Na hatutaki makosa ya mtu mmoja ibebwe na jamii. Kila mtu abebe mzigo yake. Huyu Kasongo akiua watoto ya Gen Z, Wakalenjin walikuwa hapo? Hii mali ya Kenya amepora, mlikuwa hapo? Hii mali amepora ya Kenya ameletea nyinyi? Akiuza Safaricom alimugawia? Akichukua Fuliza aligawana nyinyi? Hatutaki jamii kubebeshwa shida ya mtu mmoja. Kila mtu abebe msalaba yake kama William Kipchirchir Arap Ruto. As a person, and I have told my people, nobody should blame the Kalenjin nation for the problems William Ruto has brought to the Republic of Kenya. His failed leadership is as a person, is not the community that has failed. Na the Kalenjin nation wanaumia vile Wakenya wengine wanaumia. SHA inafanya kazi kwenu? Iko barabara? Iko stima? Iko maji? You have suffered like the rest of Kenya. Asense mwende mambia yabone emase yemuni otoko mpaka se bunge enene abo asaba bunge mambia bono gosase bunge enene gendera tukwanira amangana abwatkene nechisemi na monchiruli aganirie gokorekana na boigo asuko kwanira boigo amakongu agendera tukweni kiwa sense mwe chisemi inse omuswado manyekene na the Basic Education Amendment Bill gose omuswado yo noro bagendera tukwanira asebone emase yemo wikase bunge enene tuliye narali agendera tukura sense miyo asebagendera tukwanira igoro Madam Speaker, when it comes to competition, there must be a clear regulation on how this is going to be standardized. Because, Madam Speaker, what we are dealing with is the element of marginalization. How are we going to ensure that this competition is sustained and universally acceptable to all areas? The demands in the rural poor is not the same as demands in the urban poor. So we have to be very careful about this issue of competition. Because I'm seeing some formal schools right now have problems with this called competition. They are situated in arid areas, in poor areas. So even in utilizing this money, is becoming a disadvantage. So when we talk about competition, we must come up with a minimum amount of competition, which cut across. With those few remarks, Madam Speaker, we will, as I said, we will sit down with the mover because there are some things that we can work together to enhance this bill for posterity. We are not doing this. Gotigara na yunkwera na ngweranera tole ase bunge na emase yemo ase bono ni gotogo so ase county ya Kisii asense mo ye bunge ya South Mugrango ase getige chigo sori Kenya Marambe abwo ase omo governor we county ya Kisii policy Mbarati akagere guchia kwana na chibaseri aseri tuko lya lero irigusira aborokiwa ase ensemo ye bunge ya South Mugrango emase yemo nigo tokubwatana gose nigo tokogenda ase getikyo erio omosekirito Petuel Mashini oyo orase getekyo atumanya mange na naraliaya agendera tukurwase ensemo murigereria bwensoko TV nande nechinga kichingia togochire masemo kurwase getekya Nyamarambe Green Stadium ime bunge ya South Mugrango county ya Kisii nelikoria bene aiga asumo governor okabere we county ya Kisii omoske Paul Simbarati arachiko chake bene ogochukwananwa wechi cheki chichi basari ange chi milioni chi misato na 15 anena mono liko chikoria rero arachi gochakya omurobiro yo ime ye ebungeiga ya South Mugrango abanta bange niko bagento kwikirana gaiga ekero togochaka ayemase monigo turachikumana nero mwaziri bwechi semi ime ye county ya Kisii Eric Mienda yorachi gotomanya na mono obuya omurobiro yo bwechikoria rero na obuya omo governor bwe county ya Kisii omoska Paul Simbarati abekira nsemo kwene kinga chisemi ngogenda chire asekerengo kene me county ya Kisii niko ngokuarigania masemo omwaziri
karibu sana Meya Soko TV na ntumanyane na mono murubireyo obuya bwa murubi ana mono as ogosira chisemi me county ya Kisii miya mono anche asamalieta Eric Mienda ndomo waziri wechisemi ase county ya Kisii enaligia ntebe ngalitukolia lero mugavana gorilisi yare basa lucha sabana ba Kisii county ere chimilioni chimisatu na 15 necho nechibesa kero mwana akonyora shilingi chilibu 5 naende toto kere wodi ranyore ne milioni sana ibere lakini ntebe ngene process yagenderete rero asicho 350 million atoko release ya bana ba form 3 and form 4 nande process inegendere go chigiredi 10 na guchinsemo chinde mugabana bwe county ya Kisii obere gago chake meroberie yiga anemona somo chomane no bosongo rera ni gacha wikase chi sub county ekerengerie kiga korengana nae na kiokeroche ase ekerengerie kyo mugabana twabere tokolonche basari ase stadium alia matuka mange nekero alisto koloncheri chigwodi chiang'ega alia chionsi chigoja twachi ali tukelio tona rero mugabana aroche buya arete South Mugirango ne chigwodi cha South Mugirango chiranga na kyagororo chaba beneficiary gai ekerengeria ongere kigo cyane na mono asaba na inchi bare ngagali anena mono abaiboli abo babwa tokonyora kore wainse na basari yiga ogosira nechikunyaka bage kubasira korengana naye okolengera likuwa nengolinga igongo imiza abaiboli abekero bara apply basa next time babeke ji document chos chiganeirie na liera babere raisi konyore basari ye naende babugatia maragona machikaria akoena nuase basari andane nemono babe mba wa apply ro mwana oyo babe akabere na ande mba wa apply chigwodi sanemo across yetorege ko basumbwa ngana yo mwadi kero togo tigo chiko ogene merobirende anana mono nkyoko boli abaiboli boro gongorwa gusi anana mono asichisemi asaba na babo igongo teba abana bali bakanyore basa rero ka bakwigole skuru mutinyo gatano bakoromoki mbia mono sana ndo kaniri maya thank you so much mwajo murigeria oyo no mwaziri bwachi semime ye county ya Kisii aiganto bwate oyo muba menyi korwase wodi yiga usebunge ya South Mugirango oyo rachi kutumanya na mono erena apply te basari yiga ne basari yiga na kiaro chenga arachi ko nga kiraji kokonya mongina tumanya ningo na ndo tebinga ngo apreto mochikoro go somana ge basari asama dieta ko kwera na bonyi mabe korwa na marabe ya Kembe location na nje na tenile bo siasa ko yani lia mo asimba ngambia mono ase nginje atorente do bya Nyamarambe otokonyire abana chibasari otokonye chipara chiarabye twale gutara bosa abachokoro bana no bali bono ko bali chipasari osese ni waso ko tacho bonyansi boire ande ngotara nga simbarati tena mbia mono otokonye okonye baka baburaka abangina baburaka okonye kintakana bono kera bakebirema akonyete bono tatu amwale kanyege tikia Nyamarambe mbia mono sana asoko ikakwa ontoko wanyete pasari gebuna ngwa abachokoro ba ngo egubale litsikori rero mba play bale abachokoro nimbwate ngo egubale bon si bale batatu nkonyora bale kugwa nakole secondary na kia hotel bata ngambia mono magani to karibu osese niwe na otoko anyete Nyamarambe buna abangina bagotu mbia mono sana ndoko na iria maya mwajo murigeria aigani nendo yonde ogosike go magaka na ndo tumanya ningo na ndo tete bingani na mono ayo gwachire basari wachire koya gose mbono wa applied igo amasamaria ne Dennis Onserio and then the director ya DPS security na DPS Children's Learning Center na agokire sana asengencho yomogambe ito Simba Gavana arati go cha sense moya ita Nyamarambe na nde tokwira nirimbi ya mono somo gavana ito na bwana David Gavana karibu sana Nyamarambe twagokire sana asengencho agotoretera amagenderero asense moya ito ya South Mugirango constituency ikentongo sabekana ne mono sana na nde ngogetengelinga toroche muna into abaibori ntogogeta asengencho chipasari mogambi agenda togotoa na nderenda abana baito basome amagenderera icha abana bagenda chi college abale secondary basome anene mona saba ibori bali totali kwenyara kiwango kirense mpaka wageta asengencho mogambi agenda tokoba support ntoroche nga chipara nchigenda tokora bigu na koremigwa ase chiabwa tomochando toroche chiareke bishure nande chiabere buya tokora nirimbu ya mono
asensemo ya tendering ndoche ngomugambi nagendete gotosugurikera abare tobwate chikambani abare tobwate chisukuru togokonya abaibori omugambi ngotoikarange egere nainto twanyora obasemia gochasa abaminto mbuya mono sana endake okoboli gongoro kigo cha sabo iboli tubata apply to basari chiga gosaba iboli bakwira basari more than chiri echinde batiga bana bande bali bwatokagani bali konya basari chiga. Okay, igongwa pire gocha saba iboli bali baminto ba tara apply chi basari gakibwa yerere ko romugambi oretire bintange na gesona nayo gende bwa apply gero mwano nera nyore pasari asome na saba iboli bali bachiete bakoichi pasari ende kabere gose gatatu nayo kabeka nyombo gosaba kare into biao egera abana mbasoma nare kogosaba nayo rigereria abana abo chipasari chitumeka senjere karo mugambi erenkorware ayenki geko rotasugurika boronge ebinte ebye boronge mbuyamano okoboni ngoro gocha saba iboli anamono gosira chisemi merongorwa gusi asoro gongorwa gusi anana mono muna Kisii County ne constituency yaitengi maya South Mugirango ikonare gosaba abaibori mosira chisemi mosira abana baito nabo igotobwaterane n'abagambi baito omugabana Simbarati ne deputy ne serikali ya yonsi ya Kisii County egara torenga emirobiri yeto ya yogosomia abana ngosukere gochumotu chinyagitari garanto chinagenda to gochisugurekera to yato mwoko boko egere naenda to korega siye myakende go chambia mono Vyake mbia mono sana ndo akana iria maya naende sira jisemi mancho morigeria nigotore nseme ya South Mugirango getie kiga kya Nyamarambe egero togera ntokorigeria namono ebirengel bya bananchi kubwatikana no guchikubwato kwa wechi basari no mugabana boy county ya Kisii Muske Paul Simbarati aiga tona no yo mubara ikoro asoro gongora gusi oraje gutumanya namono ereningo naende kerengel kiga kyo mugabana gusira aboro kiwa anamono asichi basari ngaki totamanya omushimiwa na kyogoro kwa nando tebinga namono gitambo keregiga naki kerekorenga no korra kwao mbia mana seribaga Nchawa Samaritan Dr. Sarah Nyaenya Nindo mo advisor sa Kisii County SSMA ya Agriculture, Fisheries, Livestock and Veterinary Services. Nchege ntonda atebe pi Gusi yonsi pi mwanya getinga se motegererete Omogava na His Excellence Paul Simbarati no Mogavana oisaine gas ngikiagera nate babo ekene pi asemia ke yeiga korire ere now almost 4 years ogendereire gokora magenderera mange amagenderero ari korumaega totanya korora gaki abantu baminto lero governor na introduce AI nembegeri chombe chikoegwa abafete nali bali be county bagoita kwa shilingi 500 chioka dibaga tuwankogore mbego shilingi 10,000 8,000 igo okonyira baremi goikange egere chombe chabo tinyore chimori chire imburubude omugavana na leta chi machine chinene mono ori otaramanya yani chiturakita chigireda chirola excavators chikore Kisii County ejo already chachakire gasi igo ntogogete omugavana otwagacheire birasi bya ICD ebingange bitatu kere county or 5 ebirasi bire bya bigo chigotwara paka TV na abana baito nkonyi baramabere gavana oetiro onyorere buna bari mu ICD mbaisaine ne birasi atwagachere na mabere ira abana na ande bwango na cha abana mabere paka grade 1 and 2 na ende nkitwata geta abantu baminto nsekoira nensema ya mache ABC mane chinsoko byangalire chipo holi chire kusi na mache chinsoko aina rama genderero twata gete mwanya getinge inki moga tagete Paul Simbarati intutam togo ikateni years kusie kora base kusinko bere Singapore onya mokare kamotara manya magenderero amangana agenderete gavana akorire na manene igoto komo amagora agende tutam erinde agendere gotokorera amagenderero aina ronda begoteba nande abari mungori kubare ba ICD bacho gokonya abana omentera abanyagitari
onde gose narochire gochi level 5 level 6 kisi enyagitari erabetase ebitande ebia amarangeti chimashini pake chia kansa kiregento kansa seta erie kwagacho chichiro inkirande totagete Paul Simbarati 2 term abangira bonsi banjire basaye banjire 2 term mo baisa okuberi gabana amagendera gotoretera Paul Simbarati 2 term. Thank you Mheshimiwa taragenda iringana lyo mweli anamano asoko sira chisemi ekerengeri kya ongere gochaza no ogokina chisemi me county ya Kisii nekerengeri kya Paul Simbarati koreta chibasari goikas sub county tamagire kya berge okora kana sumo chobo songo bonega akoreta goikas sub county ao gochakya murubiro yiga bochi basari ekenegentekia His Excellency Paul Simbarati onyoire una bantomba bwati chi transport barachere pake county kodigi chipasari Governor no monto bwanje te chisembi na koinua bataka last time na ite round ya to chipasari 3000 this time jabeiro 5000 nebe senene aso mongiro rio konie sukuma osonga nyeteri engo kebekerige na oni asiko gore chumvi ongera Paul Simbarati imbia mara so gocha paka mashinani na ando choete sub county chonsipi abantu bago chipasari baretere pakaka aya namba genderera maya twagokire mono genderera negasengea Biamono sana oyo mobwa abana ni obosebe uchaso mugabana obwe county ya Kisii Paul Simbarati Dr. Sarah Nyaenya oyo gotobekera tene ni anene mono kubwatikana na magendero ao mugabana obwe county ya Kisii Mosca Paul Simbarati agenda goikirana anene mono asogosira chisemime ye county ya Kisii egati yaria agenda kwena kinga na amavere asabana abakego sabana bebrasi biribense naboigo abana bari ba grade 1 batkuna akawa bakwena kinga ngonyara barama vera iga aiganto bwata oyo monere oraje usanga birengel byae anene mono kubwatika numero bire yomugima bwechi basari me yensemo ye county osensemo ya South Mugrange county ya Kisii. Karibu sana Mensoko TV tomanya eningo na ndo tebya ndake ikirengero ngireki kubwatika numero bire iga bugosira jisemi wetero kwena chibasari chiga ingia asa marieta ngoro gufin sensamba ngene political management officer se county government ya Kisii kotu akire ga igari tukuria rero ase ngenjo yo mugabano itongo jare ga iganya marambe asokoronkia mangana ye pasari eyo abeto kwa idia abantu baitu bagusinga na bagosire kisemi ase county yaito ya Kisii neri tukuria rero iga no are ga iga inkware abagusi bari baicuritie pasari itukuria rero ga yoronkia are ga iga erinde erie cyake nako igo egenda goita gusiengima gochakara itukuria na kogenderera ward kyonse merongene na izana ibere kya Kisii chifamiri chinyinge meyo rogongo rwa Kisii gosense ya Kenya oboge mambogere ntogokonga ane mono konyore basari yiga kiro mwana utikonya chiri bosano uroje gitambukire gengiya gose ne ementu wake kobwatekana neribori erio moraria igonta geteko tebanga obogima bwakongire ndagiri rende ase Kenya ngima ene county entangani ya Kisii ase pasari yeye omugabano ito igabairo korue pasari kurumaga iga egenage gebinde imukire pasari yeye ase ngenjo bogima bwakongire akaranga tigasukie pasari yeye korujiri busa ta karure konya oikajiri busana ase kero mwana ine ere ngere ye maranga na nyare gusukia abantu baito bagusi kochi ase ere bende kobwaje ase ngenjo mabwa kongire erinde bana banyare ko igwe fees erinde banyare gosoma igo ekenege tambo kereki ya korire na ende bune mwako kona gusuka bune miake kona kogenda na bako na gusukie pasari yeye koikaba koikerere bigwango birie binene bitakeire oikerera irania amagani y'abantu baito kubata karo mamu na bogenda gokonga andake abana mbaro bagosoma tertiary institutions na college na boigo chi polytechnic okobori ko andake ngorigyo cha soma gavana na baro banya ko ba consider as okobasiro koiga asa mangana ye college ya Monash University chi college njiro buna bono chi college chinge chi polytechnic chi county government inko na ere pasari umugaba na bwate muroberio lakini asa mangana ye university ne chi college chinde chia buna bono TTC ebine bintu bite ne ira mone national government lakini asa bono umugaba na ga kwa na bana be chi secondary school na bali be chi college chi chinke buna bono chi political institute chinke chi biwango bile county etendete igona bwate program nkwara bana bwaze program we
Kerongo kwa nsero soke kerengel kyo mweli anamono kupatika no gosira chisemi me county ya Kisii ngere kiki na okoboli kwa wocha saba iboli gosira chisemi me yorongo rausi inje kubwata kaneli boli omoraria igonta getoko tebanga omugabano ito Simbarati obaire kyorokererie kiya emiaka 10 yaera ya serikali yaeta program yo gosira chisemi asense moye paseri ya renga roro omugabano ito kubwata kana muna aliete ira na indo no muntu ogire tobogi mabwanse. That is why aroranga ogosira chisemi gwetera senjera ye paseri negento kya muhimu tiganya ari gosira chisemi ejiga paseri wabairo konyuru kurubuna etwe obugambio 2022 oleba no mwako gatatu kane agete kure paseri na inde program enegendere nari koboria abantu baito bagusi tigabagende ko mugwate sio mugabano ito goikana nyono mwako ni munatoeka 2027 bamo enenderi bakari obo agende getamu ende kobwati erinda agende go kindi kisemi goikero mekishwanga abana baito basomira usienge makuru emekie metaka onyare koboko bakonya igongo boria bagusi togende go support yo mugabana Simbarati na bwate birengere byamo nabagusi abantu baito kamuranje tigatumugwatisi sana mwancho murigeria negatie birengerero bya abananchi nabo igo abo bwatani kurwa anene monoro gongoro rwagusi aiga nimbwate ribagaria bene gochiko bolia omo konyi bwo mugabana bwe county ya Kisii moskela ijo bebo racho kutomanya namono ere nabagoisara no mugabana na kege tambogere kega gekomoira na anene mono gokinya chisemime yorogongo rwagusi karibu sana mheshimiwa na ndio myamona soko sangane Soko TV na ni karibu imeya soko obunabo boroso bo mugusi obunabo boroso boito tomanye anamono kubwatika nenge tambokere kiga gechi baseri omugabana koronchi meya South Mugirango litangani chiabere chikolonchi wase omochobo songo bono igo chira sub county nabo igonko ukini kerengo ko ruchiri busto to gachiri busano ekerengere kiga na kiro cha 790 na omenye bokonyaro winsime yorongo rwagusi mbuya mono ensoko yonko ninga mbuya mono ase timu ene go ikaga iga yeino kare ko batebinga emerobeli yarenge gaiga no ko make sure nga chibasari chiaruru asenjera ya maskani asenje obosera na mono asenje yenjera yobu yabantu baito basome igo twarwete last time jiri busato bono twamente baka jiri busano ngachibase jijarwa asenje yobotonene lyobuya bwechibase bakisi county elinde ni begatoka endete yo yari ko binya go jensemo igatoka bono twame krishwan kero mwana akanyora chiringi jiri busano asoko soma mbana kiaba na bana bakorukuru chiward jito Jones na kero mwana ako moibori igago choria famwe ko rwese ward yaye egarto riere ward yende sengeche seme bango yeito twamazwanga kere sub kere ward ne bwa chibesa chaye yonye kere ward bwa chibesa chaye you must therefore go pakese ward yao egara mo riere ji ward chinde na ari ko make sure abana bumbare school except our grade 10 to ka make sure babwa evidence ngano obare school egara ba kuchibesa ejo majiko soma we have more than 300 million choko abana aba asichiba chinako tebia twasebi mune serikali na ande daria yoka to atabanga esere moni ntanga ni mwaka oyo ye kobera ga iga South Mugirango why to abere bosonga matuko twabwanga toise gotana na county ndore ntobo sera sabantu baito obo amato buya na ande batorabe esere tubanje tengo bugambi boito no buya bore tonarane egera mbele iko sawa merememyo mheshimiwa utarakora anamono abana mbaro bagosoma tertiary institutions na college na bayigo polytechnic ekerengere likyo governor engere kiekega gosira giseme na abande bagosoma masomo aigora ayabona jabangwe na once we are ready ntobatebi lakini anende abesegene no twale gochakera igaro boroso bonge buchi family abana bange bali secondary schools no roboroso omanya kwanda tertiary no roboroso omanya kwanda gochigoro yes ingendo kyo maringere kiekega kubwataka no gosira giseme me county ya Kisii no kubori ko ocha saba iboli kwane kinga nkoira bara bana ji school kyagira bona nye basari kero nkyo moiboli otairo mwane school ikoto gusira abana kyagaro bole murumbole chinka obotaka mbole chinka to basire kiasi yoko nyara goito nane twabaira abanda mabere tari fees yoka banyora mabere abande bali abana bagebanyu eindo boroso bwa abana bobe bogwenerete ikoto gote abaiboli boito iga abaiboli boito babo kirango na gusiengima ira abana esukuru kabang mana abana sira abana baino kwana na abana baino basemi borokaralie erinde bachikoba abana abaya wobo kimabwabosio asogoto sira na gotolinda muna abaiboli meaning koikatokwanirane toigwanane na togendere tari ayoka ensoko ama gendera mange mwanyo de Kisii wacha waseme lakini usiku watalala number 1 chibasa na jeje roga ikabugirango
1500 kero mwana chi Ward Jones P. Number 2 ebya kitanko birara moisonde over 1.3 billion bia birakit ebiya iga mangane chi barako rabase mwara ka barero tangana se governance Kenya nero tangana se ni mwara sia mangane ya abantu ba mangaseti abu maga ka barero tangana se own resource revenue almost 2 billion Kenya ngima utanganira mabere nara utanganire jisemieji utanganira mabere utanganira magenderero sasa mtajificha wapi mbele iko sawa ndio maana sana mheshimiwa and thank you aso sangane Soko TV uboro subo magusi mimi mwana sana toka ni ile maya ndio maana sana ino mokonyi bo mugavana bwe county ya Kisii Mosque Elijah Obebo ojo gutobekera tene na mwana kubwatekana numero mugima obwechi basari me yansemeiga ya South Mogirango ojo kwene kinga na mono amagendro talia ya school oka korende magendro onsi nigabe kilensemo kwene kinga county ya Kisii ngobere na mbeyemo aso kurigerelwa naboigo aso komerwa mate ase obokori au kamagendro naboigo gokina chisemi me county ya Kisii mwancho murigere nyoranga numero cha kiwe Benedict Kuria rero anemona sebunge iga ya South Mogirango egeteke ga Nyamarambe abase to kumanywa namono chi million chi misatu na 15 kero mwana kiwara konyora chi million ose chi siribusano elio achikonya kabaga koendra aborko olekrasikia form 3 nabo iko form 4 wachikonya kwa bako nekinga ama somabo na chikoba amororo muga karibu sana me Soko TV tumanya ningo na namono umurobire yeboko na chibasari anamono ngakioro cha egetam ekerengel kya ongereke tenda tebe ngambia mono ya anko tembia mono asumu gavana Paulo Simbarati asemeroberi ya emia amangana ejibasari konya Kyebiru Kisii County konya Kyebiru Kisii County amatuka mange korumaiga lakini okibokiri gagete ngene round ya gatatu korwaso na ndina bagenda koru kibasari nduje gera atange abakenya gusimuko bwa mona bagira ngontu utasapoti ya Simba asengejo twanyorira umwana bw'umutakanera sago itaere asoye igoto thembia mono na miroberi endera agenderera Soko konye account tigai gwa magoro agenderere 2 term ekerera ikirenga kiende nere amanye gutigiro ndera kill by this time we want to appreciate ngabiri to koleire nebia Marieta Njoy Stata Joy former councilor Boikanga Mbemana mheshimiwa naenda toka ni maya mwancho murigeria negative rengel bya manyikuru asebunge iga ya South Morango twasangire nabarai twasangire nawo menye abako nekinga botambe ngo bekabalete neni ana mono morobere yo mugima boko na wechi basari me yebunge iga South Morango na mona segeteke iga kya Nyamarambe Green Stadium aigo mwancho murigeria abantu abange ngo baikira barachko nekinga ana mono okwana wechi basari iga wechi nya kabago kwa ba asentira beneke manyoranga omo governor bwe county ya Kisii Mosque Paul Simbarati nigaraji weka segeteke ga egekege kurubona ga egaraji kunya kabaga gusanga manenjo animono kubwatika nomero biro mugima bwechi basari naboigo amagendro araji kunya kabaga wikirania senseme sikobega kambe mwancho muri ga senseme chiga kumanya mange kubwatika nomero yo mugima ye senseme ga naboigo nachukunya kabaga kwene kinga nomono alia ande abantu batakanere gwikirani mbachikunya kabaga kwene kinga mbanya koba bakogenda sentira egwenderete mwacho mariganda tukobera ase egetekega na ntuko sanga yanda mange kobwatikana no bwana ne bwechi basari chiga wekaga bwa sense moya kabere entaito turaikaraga korende tukona kabotokenda gutarase ensemeiga elio komanyanga namona ayonza agenderete na tukonya kabaga koba asenchiringe gosika kogendra asenchira ebwenderete mwacho marigelia na abantu bakanya goikaga igase county iga gosase egetekega kya Nyamarambe Green Stadium elio kwene kinga ngobe kabalete neni naboigo gutumanya namono amurobire yigo mugima na kibarachi kunya koba bako ene kinga amurobire yiga konyora bale obokonyi bwechi basari echisira cha koba konya anamono gokinya ebirengo byechi semi ime yorogongo rwagusi gose anamono ase enseme yiga South Mogirango nabage county ya Kisii mugama nabwe county ya Kisii Mosque Paul Simbarati wawerga wikiraniga tia mugendera ase ogwikirania ubaga chibwechi para naboigo amangananda mange ayo arach kunya kaba gako ene kinga anamono nanya kaba gako ikirana asentire gwenrete mwacho moriga ndukobeke kambia iganto tukoendra kumanya ayemase mabuna wateka orase chinse mechiga koirania wikaga bwase studio
egere tunya ko batoko gendra na ayagendre tebonega korende ndo tukonya ko batoko sanga na boigo guchigo kubekira teneni enkwana y'umugabana bwe county ya Kisii Muska Paul Simbarati anamana ko bwatikana no kubatikana umurebe y'omugima Ishmael nimaitenga nombwa tetike makuru asense meyiga yegeti kyanya Marambe Green Stadium nyoranga nomorobere bwo kwena na chibasari ngomanye wanga chimilioni chimisatu na 15 nigo chira chikonya ko chikwena no cha saborukiwa form 3 na boigo form 4 asekiro morkiwa kunya kaboga konyora chirubusano kero yomo nyoranga no gukinwa kurwa chirubusatu boika chirubusano ega ngena no kwena kinga abana bakoruchinga chiricho konyora kole wense konyora bade obokonyi bwabene kurwa chibasari chiga aboigo barachikunya kabago konyeka asoko gende teria yoka konene nyoranga kero twasangire no mokonyi bo mugavana egegetere nganya kaboga kwena kinga umugavana obekire nsemo guchikone kinga aborukiwa ose abana balia bebrasi pinse konyora bara mabere nabo igongo ikirane bare ama osengo ikirane go bale egredikeli egetangani konyora bale naborobo amabere boigo niganya kabaga kubeka tene nyamagendero umugavana bwe county ya Kisii Muska Paul Simbarati nyoranga matukomaka etere niganya kabaga gochake umurobero bochi basari osomorobero obwe ebiragita ebirachikonya ka obikole machipara naboigo abegeta magendero nyoranga nigo mugavana bwe county ya Kisii Muska Paul Simbarati aberega gotebanga ere niga utache pipe egere amagendera nyakabaga goikirana nemono asobokorri bobo chenu obokorri bochi semi naboigo obokorri bo magendero una ayechipara Ishmael tatukwirani wekaga bwa sore korende dutukanya kabatogo sanga ayanda mange ekero omugavana bwe county ya Kisii Muska Paul Simbarati aranya kubaga ikasege teke Kenya Marambe erokwene kinga omurobero yega ngochol kunya kabaga goikirana naboigo cha kebene ogochikona no gochi cheki chichi basari chimi chichi saine chimilioni chimisatu na 15 wachase aborko me county ya Kisii lero agocha kimurobiro bene me yetieke gakyanya barame me yebunge ya South Mugirango county ya Kisii igo Ishmael ngoiran wekabwa sore dochikogendra nande asege kekermutu okomanya amanga ayogendra tencheni gongoro kwa petrol machine na ngoiran wekabwa sore Ishmael abagoto bankirubwate chimbunde nabo gwitaba begwa kurende kirubwate chisemi nabo gusirio bobegwa ekena kikiagera umugabano Kisii County Muska Paul Simbarati akobariga ni bonse bari basabe tobokonyi bw'ikibasal kuruchubodi Jones chinsemo y'ebunge ya South Mugirango gwikirana asomega bokwana na chibasali umuyigo ya mwanekigima nigora koreka kitari kisana isatu cy'umutingo yokane bo mwaka bw'ikiri 2025 nomo hasigati Kenya Marambe gucakira chinse ibere cyamambya kwagachya nonyori bagali yabende gotengera umuyigo yo ayemaseyemo weteregete seni kiausigete Gensoko TV mwensi mwaliganiwe Eye Gensoko TV oboroso bumugusi Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571.
au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Ine nuganite betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri uregene cinga kichonsi ebenga kiyeriberera gusenga kiyobokendu tawe candika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chipetri uratumia cinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneri kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Abagotwanke ubwate chimbunde nabugu itababegwa kurendekera ubwate chisemi nabugu sirio bobegwa ekina kikiagera umugabo no Kisi County Muske Paul Simbarati akoba hariya ni bonse bari basabe tobokonyi bw'ikibasal kuruchubodi choice chinsemo y'ebungi ya South Mugirango gwikana asumuriga boko na chibasali umuyigo ya mwane kigima nigora koreka kitariki sauna isatu cy'umutingi yokane bo mwaka bw'ikiri 2025 nomo hasigati Kenya marambe gucakira chinsa ibere cyamambya kuwagacia nonyori bagari bende gotengera umuyigo yo ayemaseyemo gweteregete seni kia usigete Gensoko TV mwensi mwariganiwe. Nyamira na rena shauri zangwe ngararombo ijana umozu batera mabwari Muligari Gensoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kila litu kulie iki gucakira chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo yabo tuko tugwakorire emirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero ya ubwe andajita sekerugo orambulete merondo kunyagusibero ngori na hali ase screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwanu ubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria bakaliya omoto yakabwatwa bakaliya omoto yakabwatwa amatukemeronge nagaika kabwatwa mwanchu muligereri Gensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro balia gusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na kunyarako baga gotegereru ase chinsemeronge bere nenye asa matuko atanabera seiki mwanchu muligereri Gensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chia gusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisi asenjira yoboikeranu na nene mono ntonyareko batoko genda asibali bale chinsemo chire isiko ya gusi sichinsemo bune chana kuru mwanchu muligereri elitonyareko batoko wa umugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyareko bakoigwewa na nene mono ntonyareko batoko so asichinsemo Childoret no mugusi ora asichinsemo Childoret neranyareko bakoigwewa mwanchu muligereri ntonyareko batoko genda asibali barasa masamba bune chinsemo chia molo
aria so mugusi yare enuretie tunyare ko batokoire kigusioro no mugusi anyare ko bagakoigwegwa asenchera enkeranu chinsemo chia Mombasa tunyare ko batogoikoro nerio mugusi nere anyare ko bagakoigwegwa asenchera enkeranu aiga omwancho murigereria segeta senigia Soko TV no gotuchi ko batogokora igekuru gyaito tunyare ko batogekora asenchera bwenerete mwancho murigeri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho murigeri tunyare ko batogokoreria okorari kwanya asenchera ebwenerete Soko TV oboroso bw'omugusi. Eye ni Soko TV oboroso bw'omugusi. Chama na Simba abagotwankira obwate chimbunde nabo gwitaba begwa kurendekera obwate chisemi nabo gusirio bobegwa ekena kikiagera umugabo no Kisi County Muske Paul Simbarati akobarya ni bonse bali basabe tobokonyi bw'ikibasa kuruchu body choice chinsemo y'ebungi ya South Mugirango gwikena asumuriga boko na chibasari umuyigo ya mwane kigima nigora koreka kitari kisana isatu cy'umutinyo yokane bo mwaka bw'ikiri 2025 nomo hasigati Kenya marambe gucakira chinsa ibere cyamambya kwagachya nonyori bagali yabende gotengera umuyigo yo ayemaseyemo gweteregete seni kiausigete Gen Soko TV mwensi mwaliganiwe. Mheshimiwa, haya, timu ya Simba rudi hapa tu. Turudi, Mheshimiwa naomba mrudi. Wamesema ndio wamefika, tumekata. Ingolio la kidogo. Hiyo tent najua inakuja hapa ndio MCS wengine waweze kukalia kwa sababu hapa juu kumejaa. Namba 2 kabla uniitie Ombiro. Naombi kwa Mokanyabuto egetambulisho kwa ogesirete egega njuboi. Namba ya mwisho waziri ameniambia Eric verification nikile gesongo na kwana verification yani moko unenki bwana kuri kwa gozena gutulwa ege ko endera atinye kerega bana ikire togo tigira abo tochiko endera baadaye yomo koromo kama naiga motige bitebyo toikara sense to mai ko endera aba moko rusia tenti etibulanga ake Elida baishimo baikaranzira igeko gara mantaka ito kabeira gate tuendelee MC. Sasa mora sikotelena abaheshimiwa malinate ababaje bonzi igaudensi njigo cha women reproduce njigo cha women yeli njigo cha aifani njigo cha njigo cha mwenzi Ombiro taito kunelia abaheshimiwa mabonzi Ombiro hapo mwisho hapo Ombiro njoo hapo kunelia abaiga DJ tupe wimbo Ombiro hiyo DJ. Aya, tusikie wana moja. Tusikie moja wana, tusikie moja. Tusikie ya. Your Excellency, Mheshimiwa Sandona, Mheshimiwa Marion,
Mheshimiwa Sara, Mheshimiwa Women Rep, Mheshimiwa Sani, Mheshimiwa Brenda, wote chini. Ready? Tufanye hivi, hao watu wa tent. Tusikie chiani. Kuna ile tent ya mheshimiwa iko pale. Wote watola asikago chiani. Kwa hiyo mimi na Mheshimiwa Bengara. Sikago chiani bado nikitokora. Aye, na ngote. Mkieke chiani. Tusikie chiani. Aya, ngote ya baiga. Tiga na Mheshimiwa nicho motanga niga. Kero motala na maya yangu. Freddy. Ile tent au watu wa tent, ile tent ya moticho itolewe huko. Ile peleka mahali maya yane. Marusi ya aliye lile maji sana. Kero moto. Maya yane. Yandara babaka. Yandara babaka na mogote chote ndogora. Beraga. Juga. Beraga iga. Era que carasta ya bueno kokutane gorwa. Kasta. Mheshimiwa Brenda naenga nyeta. Staiga. Naenga nyetega. Mheshimiwa Brenda naenga nyeta. Murigo tenga go, cha mogo tenga na roba tenga. Ndio bwana ndire. Kusemba bute mwenzi. Haya. Ombiro? Ombiro. Ombiro hapo hapo. Haya. Tinga hiyo wachie hiyo kuja tumie yangu. DJ tumie hiyo Ombiro. DJ. Twende. Bwana huyo mbona ni kabidi ya roho.
Korango ya duta miasima ladi duta. Aya, wono skobo tiari anengo galetani. Ntaite moika ikaranzira mutua. Ikaranza ali mwezi. Skobo tiari ali mwezi. Oyo, oranda na ngalo wangu tiari. Muranda ana utamata skobo tiari. Muranda. Abana ubaito ikaranza. Fredi, naomba tupange watu kwa sasa. Tupange watu wakae chini kwa sababu gavana anaingia. Sasa Omari ama inapoteka ansa la. Hii moyo kaitisha gavana lakini tekeleza moyo yarana. Ikaransa inusa gabo so binyansi tunane. Ijumwezi wotamo karansa. Na bari batene inari ijumwezi karansa mwana bangira abaga. Mugaba no yo waswakurwa. Etenti ko chechire. Na chechiga ndata ko tukuruma yali. Toikanya abo. Toisaranze abamutenera tianalia kwa wanaishi ekwaya practice to what my discipline number 1 ekwaya ikaanza ulio tenene toko mrusi ekwaya ekanye ama anakwaya toko dini na wanaomba ni ikaranstezo na vile raisi no maikaransete ondari Samuel Yoigo Toisaranze Zomatu Ucha South no mari mone getiga Toisaranze Lezo Vishu Nyamarambe abandi nabali ntumo karanze nabandi bari baterina Subcounty Ucha South Division Nyamarambe Location Getono askari wa county Bonyanyama askari wa county tusaidia wamama wakae Ndari Samuel askari wa county kama mtu hataki kukaa asisimame katikati ya uwanja. Ukiwa katikati ya uwanja uketi chini. Ule mwenzi ulegeti aikaransensi. Tafadhali. Verification yetu asami lebone tenele kuikiraga Waziri Eric komandi wa people wafunge mambo ya verification saizi kwa sababu kama ameingia. Waziri Nyakweba verification afamisha chief officer wetu wa barabara na zote amefika. Naomba tusaidiane hao watu nataka waketi. Verification askari wa county hao watu wamepanga line hiyo line itoke. Toka sense bono mugaba na uchire na atene nilialia mutanya wote ni line kwa atene ni. Tuwekanye Tayto chianga tikisha tikiete katiga ila mora ntoni ko yego chiema mahega bali baisaranze kana buto chakana wabu igo karanza agatia ilete hizo nguo nani kabla baba nafike tukue tumepea kila mtu yake amevaa onye kole siko soe tiga ngao toko yanga go sarasete nande mama ete tutogo sibi kero moto etogo sibi kero moto hiyo gari ya t-shirt ikuje pande hii na ile timu yangu ambayo inapeana wazunguke hivi ndio ikaanza mpaka na mtu ibagene lenya soege ti ekane elinde twana ni chama mwangu wako ogaba na ndo chale ekane nse soaga tiege ti mutaransi Ngozi kosa wakabali, babu atimu chako Ekanye wako sawa, nimeangalia hawana bunduki. Kaa chini Ama tabati na ile sengoli security au watu wamesimama hapo waingie hapo ndio gavana anapitia hiyo gari ya GK itoke hapo. Ondewezi onese maisiko mtoriamo soanga tiyegeti tafadhali because tabauti tei abo sote ne ile nama umugaba na wabo etena ngurabu ngasa yabe clear basikali we county toteberia bangwa na mumora wasoigetime yagote na maya agent tuingie ndani tukae chini. Ile tent ile ya Muticho nilisema ikuje ibebwe iletwe hapa. Hiyo tent ya Muticho Domisiano umeshindwa kazi. Oroni
kazi imewashinda. Hiyo tenti ya moticho itoke hapo. Baba abo msema alikuwa ndio kwa verify abantu tuatira mangana verification. Verification pale. Hiyo tenti itolewe hapo. Hao wamesimama hapa, sio kama tuko pamoja, tukae chini. Tafadhali yesa maskani abantu waitu. Ekanya haironi gabo ni tutaitwo cha imerindi. Because ya mwe nandro mu gaba nago itiraga. Chiga no chiko soya. Nitumo skeocha. Karua abu ichwa. Walimote ine mama alikuja hapa ndani tafadhali. Amote ine mainoje tu atie kerogo inchuma. Nipatie hizo nguo. Tocha hapa kote banga toa ilikende. Turai t-shirt na turai gobi. Wote ni nali. Tutaita Chiema chiri chiama ate abantu mbale batene ineme. Chiema ichi chiama ate. Abangi nambaro ndoche batene ine buya. Gakimota wancha moru chiema ichime bali motene ino. Mocha. Bali batene ine chiema mali. Sabka nani admin. Kuna watu wamesimama hapo ndani na sio vizuri. Abangi na batene ina maiga mabwe chiema mabukaruo. Na ego koigweke gusi yaba rais. Askari, kuna watu wamesimama hapo mahali mmesimama tu. Hiyo kona. Nimesema hapo ndio gavana anaingilia na kuna watu wamesimama hapo. Toa hao tafadhali. Nganga magoka gavana Simba Arati igoro iga. Simba oye! Simba oye! Tutamiko wapi ya gavana Simba? Haya, wangapi wanajua deputy gavana wetu Elijah Obebo maoko boko iga? Moko kabisa biyamono sana. Abaheshimiwa abaito na abange tigancha ake no mheshimiwa Omoticho Ward Achira Ronald oyo mwango koboko limonga pa biyamono sana. Tubwato mheshimiwa Ngoria Mauti nero mheshimiwa bwe ward yeye igambo yetole ekoro kunga bogetenga Mauti Onduso mwango koboko iga mugakomia sana biyamono sana. Thank you. Mheshimiwa Omari nominated egesekeria tene na tata egesekeria oyo nominated ODM mwoko boko biyamono sana. Mheshimiwa Fanis ODM biyamono sana. Mheshimiwa bahali yake aya yani umeamua hivyo. Mwango kaboko mheshimiwa Mariam ahaye bana. Oyo biyamono. Mheshimiwa Sandona oyo korbo machoge. Oino mheshimiwa MCA. Ngoria. Mheshimiwa Bwari women rep Bwari women rep. Biyamono sana. Mheshimiwa Sele ama sio yeye nimeona Celestine biyamono sana. Ngori ne ebire mwanyinyolya. Mheshimiwa Duke Koruboge Tutu oyo. Mheshimiwa Ngoria, Mheshimiwa Wakili Sonye Korubobasi Sameta Mukwerero oyo. Ngori ne ebire. Mheshimiwa Sambo onero yone wache ground rendo mheshimiwa oyo. Mo MCA biyamono sana. Mheshimiwa Brenda G4 General oyo. Mheshimiwa G4 General ngori na atigire. Mheshimiwa Gaudensia Korubogirango ga momo maete nabwa tabangi na gitale tange 20 sa Gaudensia kwarorire kwaba beka ekere kwaba letiro mheshimiwa kwabeka batatoga wono trochi togotea Gaudensia trochi rogora kende kweba rogora aya ngori na atiga fani sina kwana waziri Eric Kinwara mo chief of Kioi
Michael nateba ngori naine aba waziri no bara bange nyakweba na bande kurubugira ngoga. Oh, mheshimiwa Nyakona Roslyn no arabu nere nkobori ale women rep, yes. Aya mwamoro lebori ego no kwegena nga mwamoro lile biamono sana. Wapi Freddy, sasa unafaa utupe program kwa sababu gavana anaingia. Bali moto na inali mutagwanja musike gocha. Suka gocha iga. Linde soemo inaanda tachianga bwango abantu babeke. Freddy kuja uendelee na program, mimi naingia mambo mengine sasa ngumu kidogo. Suka gocha atoikaransa abagaka bali babegete gobi ekanyabu. Ondeta hiyo kuba. Bali mubwate birogo suka maega. Moto bali bago ikaransa. Onde bwese otenena abwe tent yimaega. Achega igai karase sabaga kaba achiri. Security pale. Kuna watu wamesimama pale wengi sana. Pale nyuma. Askari wa county ambia watu wamesimama hapo. Kuna mtu ana verify watu kwa ile tent. Sijui ni nani. Kuna mtu ana verify watu kwa hiyo tent. Anafaa kuacha mara moja. Kuna watu officers wanaendelea kuverify watu. Funga vitabu tafadhali. Hao ndio funga hiyo laptop. Kuna laptop imefunguliwa hapo. Close that laptop please. Funga laptop. Governor ndiye amesema. Yes, funga laptop hata mtoke kwa hizo meza. Kucheni hata nyinyi mkae kwa uwanja hapa. Wale watu wa verification. Yes. Wacha mambo ya verification. Omo mroli ayale. Oyogotera Rosia Chitaya. Dan Hassan tigache gato chakerie elinde tokwendera koena namna twakwa na nchireri ntwaigwana Dan Hassan. Freddy, unafaa uchukue program ndio niendelee. Watu wa kupanga viti wako. Dan Hassan ameweka wimbo wake. Sawa, akuje hapa. Dan Hassan, alafu tutafuata hiyo program hivyo hivyo. Tutafuata hiyo program hivyo hivyo. Kama kuna mheshimiwa amefika na hajatambuliwa, tafadhali muweze kutukumbusha. Control of budget, nimeambiwa pia yuko hapa. Bwana Marembo yuko wapi? Control of budget. Oyo moko boko iga bana ba minto tali mogusira kinere okore ogosaini iga enengo ya soka lire ne twachika na bigwenere mbibi choka. Thank you DJ, tupe huo wimbo. Tigakera etaya yoke mosunte ngochaore mosunte wese omonene ataracha rosa titaya vamito mochiro sieno koiroka otakwaye ngange kore kera etaya yoke onye gwantete gavana okia tochi awe yesimiga okia tochi awe iga yesimiga emwati katisimi mwata Ngemba sundoka wakwanga wanchenchiri kwegena waitontobeke seira yokoira Rosia chitaya vamito mochi
nakaribisha DG akuje tuimbe huu wimbo pamoja. Naria ye narietaya ntoko nyaragosira mechandone rakerase tiko nyarakwanka rose achitaya vamito mochiosieno koiroka gochakwaye ngange kore kera itaya yoke matambi yekire dikungamenda kere mere mia eoroke Esengencho mugavana oyo ntombo utabaki tu hapa, wewe ndio utatuanzishia Your Excellency na mawaziri. Waheshimiwa, tafadhali wale wa kumlaki governor, naomba muende kumlaki governor. Amefika Madam Roslyn Oigara, tafadhali accompany the rest kukaribisha governor. Pastor wetu wa siku ya leo Pastor Lamek tutatuongoza kwa maombi tafadhali, kwa heshima. Aya, alafu Mambo, naomba anapofika wimbo tumkaribishe. Mambo atakaribisha yeye. Abantu baminto gavana ngangare gocha mbarenga batagete gavana chega igato kwa mbero korango koboko iga bali batagete gavana ika momwanchete inyo mwanje kia maroko igana gavana ngochare gonyesha mikono hivi oigocha omogokere emumanyete abangina mbara nabagaka omogaka koringe nkumi omogoko sararari nyomba tari baigo ekerogo sara nyomba bagaka tari minete nenkundi okorigo wake mokao yaya ogocha na kende osebono neri sakarege sukari no mogati omogongo okore nyomba olio koire birogo. Hakuna mtu ataka hapa karibu nyuma, na hapa sitaki mtu, tafadhali naomba mtoke hapa hivi, sitaki mtu karuo kabisa. Toruo imoka abamoko menta imoka nini ngotevi imoka kurua moka toka na viti kwenda huko nyuma haraka, na hizo viti nyuma kabisa, nyuma abaga no ngoterera gate tumuske ga karuo mo ngoterera toro gena bichia aye simba de mamba simba de. Aya, wale ward admin wetu wote, mawaziri, chief officers wote murudi, tumefunga hii exercise sasa. Iga hapana, nimewakataza mara mingi. Aye simba ne mamba, simba ne simba, simba ne taye kumureka. Aye simba ne mamba, simba ne simba, simba ne taye kumureka. Aye simba ne mamba, simba ne simba, we stop it now. Kule chini wale wakuje officer kule chini wale wanafanya ifungwe. Jafet, nisaidie kule chini ifungwe. Kule chini ifungwe, kila mtu arudi hapa sasa. Na ndio mugavana mnagocha ngote natole sogotera we taifa tali boigo. Alafu tonyora masaba wataketi tu tonyora masaba alafu toikaranza tali boigo. Erebiyago serbobe aya bali bao kore exercise matali nomba istopishwe tafadhali. Ninaongea na bado inaendelea. Officer, ile exercise ya chini istopiwe. Jafo tafadhali, ile exercise ya chini istopiwe, kila mtu arudi hapa sasa. Kila mtu arudi hapa. Kila mtu arudi. Wale kwa gari wote naomba mtoke hapo kabisa. Ama ukae chini flat, ama utoke. Mwaka oikaransense flat gosoru wabu. Oine birogo anda ikaranse ochumaiga. UFC chine jingutumia. Mwaka ko liya ubeke torrent ikaransanse. Na ngote gosoru opi.
Aya ababara karuo pi gosoikara nsense pi. Torwo omong'norio koni suka nyakoni uchiariga nini ngotevi karuo lende gakio mogaka tunapanga kazi sio kupenda kwangu ni kazi tunapanga kwa heshima. Aya abangina bali toisaransense tafadhali toikaransense gabo tuakwana toigwana ngaki yaba bon ekanyonye goteneine toisaranse bali babegete chikobi matali toisaranse abalege tiga tibabegete chikobi toisaranse tafadhali ekanye abakakambale bateneine abu ekanye abalege tiga tiabu toisaranse Ombiro ako wapi? Ombiro bado hayuko ready. Mambo unaweza kuja uendelee. Niwekee hata hiyo unataka wimbo ya mambo kwa sababu gavana anaingia. Potaka bwagalire ngora mubasa ngonya buyoma Potaka bwagalire ngo chayuwe maise wekora Omo bisomo nena sobo bimogondo cheno butaka Potaka bwagalire ngo lengera linga nonya nakwete Yagalire birengera lyo byaletire ndwali Birengera lyo byacharokire na twali kuresha Chianza chabokire Ekore komita Kaki Engere yongore ya sengi Njoyo kutaka Kaki Chianza chabokire Ekore komita Kaki Engere yongore ya sengi Njoyo kutaka Omonte viana bakonga kanga nainanga kane Omonte viana kanga gete nikita konye Eyagira nalengaria Inje no mulero na ime Wana uya Inga nyomba chayo mboka Nakingo na kusamo mwanene na konye ndo kumuntu Olwae nimoto chayo muntu Abakunguiria sana igwa Tenjerora nkonye Nkonye kindoche Aye baba Aye Chiari sachiabokie Kiro Kankoraida Kaki Irengere yonkorengere ya seginjo yotaka Kaki Chiari sachiabokie Ekore komita Kaki Irengere yonkorengere ya seginjo yotaka Tatika Kenya Enaso sipoti pesa anino wakora bosa Botaka bwagari lengo tare baranta bwati hanga Nachi mpaka masawaya nende ya beya bosa Oro gonzavera nende nyora nebesa Ah Botaka bwagari lengo tare Ngonta maboko hongo vale viaro kobora mbaringo Tari wanja no konete rogo soko hongo Aye Chihari se jaboki Engore komita Kaki Engere yongore engere ya Egenjo yobutaka Kaki Chihari se jaboki Engore komita Kaki Engere yongore engere ya Egenjo yobutaka Kaki ubutaka ubunye sauri iguru Utaka bwambwatire bakakiri na bwate yangereire
Ora nenda bantu kare kutumia ubutaka bwana kungibira. Ande bantebi ni chutubo sabere. Ndegwe karora nende bantebi panda mbegu. Akambua gara bakangarusi kuye tabu kiye kanisa nare kugenda kuya. Agontebi ngaturi korwense moye ikomi. Utako ubwangoro kiria mangana mange. Chukorangeri paka bari bamanyete nga nimba kwanye barengera likero kende no mokonyi ntagete. Abike chisimi mato. Bande bantebi tigaye nto kwane. Tara motebi ni motebi kugani kwane na kwarengi. Yeah. Akeno motakambole machesa sango ya. Ewe como ndotingo kuora pokemambia. Achake meremu hatinye bigeri bunabande. Haya DJ, weka Simba Neta haya. Weka Simba Neta haya hapo kwa sababu gavana ameingia. Wapi tutam ya gavana Simba Arati Bogirango hoye. Bogirango hoye. DJ shikilia aye. Tiga gavana amanye ngasa okago chakonyo chikura 100 kwa 100 ngai. Gete niga. Asetai yara nyone 100 kwa 100. Niga oka. Bono korango nga tutamu na inu mwamanya mna mokoro. Aye emotaite toye kugwani 00. Aye. Emotaite toye kugwani 00. Enamba yesimye kwenete gochakera 500 gochigoro. Taribo? Yes. Bono ngoro kiga tuta bono yaikireng ensa tokoros chibese ndugu yangu. Ngoro kituta muiga Bogirango tutam hoye tutam. Aya mbekerango Simba Neta aya rambura magoko igoro iga. Rambura magoko abere. Chiakere igora Bogirango. Chiakere igora. Twende Bogirango. Rosia. Wewe. Twende. Bogirango. DJ Skiria. Aye, usalimore. Gakingo salimora bana baminto. DJ wachilia rambura abere. Twende. Simba. Abangi na iririata. Simba. None mbali batenene maigari karansa kamuranja. Ekanye. Eta ekenya moyoka. Niweke hiyo wimbo ya mambo climax pale. Niweke hapo kwa climax Sio hiyo Simba Neta. Pale kwa climax. Your Excellency, tunaomba ukuje tu usimame hapa. Abagirango magokwanie. Ngoja kwanza DJ. Pale kwa climax. Iga. Deputy Governor kuja. Ngoja. Deputy Governor hapa tu. Wengine mtakaa hapo kwa sababu space ni kidogo. Abagirango na omole. Governor Simba chikura 100 kwa 100 ngayako Rusia. Bogirango ngai. Iga no tokorusi 100 kwa 100 taribo. Ingango tutam ya Governor Simba tutam. Your Excellency Abagirango barabu atebirenga barabu 100 kwa 100. Rambura maoka abere. Mobe kanse mambo. Twende DJ. Chiakere igora.
Simba neta ya Simba neta ya twende kazi Simba neta ya Simba neta ya Simba neta ya Simba neta ya Mando wa mindo Simba neta ya Makabano molemu Simba neta ya Konyi abange Simba neta ya Abakumbulini atangiwa Simba no molemu Simba neta ya Simba ne Simba All right, asante sana Simba neta ya Kwa sababu ni shughuli za kawaida za gavana kwa kikazi, leo naomba kukatisha abanginana moikaranste mogo kiraigo. Your Excellency, the main dais, naomba tu tusimame tupate maombi kutoka kwa Pastor Atika ambaye pia ni member wetu wa board ya bursaries. Pastor, tafadhali tunaomba uje uweze kutuongoza kwa maombi. Wengine tuketi vile tumeketi, wale tumesimama tubaki kama tumesimama kwa hii heshima. Basi tuombe pamoja. Tuombe pamoja. Tunyamanze. Pastor naomba tafadhali kwa heshima, tunaomba tunyamanze. Our eternal God in heaven, Jehovah, you have given us another day. It is another ceremony of its own kind. We praise you and glorify your name, God. Thank you for this great county of Kisii. Thank you for our governor, His Excellency Paul Simbarat. Thank you for the opportunity you have given us him to lead. We want to praise you, God, for the peace that we have enjoyed in this county. We want to thank you, God, because you have given me a heart that is willing to support the young people, the people that were preparing for the service in this world and the world to come. Lord, we want to thank you for the weather that you have given us. We ask that, God, you hold the crowds as the ceremony begins, that we may have an environment that will enable us to enjoy this day. We commit every activity into your hands. We commit this land of Kenya into your hands, God. Let your will be done, for it is our prayer through the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Kila mtu asema amina. Bwana Yesu asifiwe. Nyasaye nomya. Nyasaye nomya. Mwanje te gavana. Oikira. Momoroche. Okoibora kwa abangina kare yakera chinkobi. Bononta iteto kwani gavana. Tadi boigo. Ngakitoko mokwani mole toko tebera kora baka 2032. Kosebono. Iga. Moro kiango akoro kigavana ngo 2 term. Oro kigavana. Your Excellency tenena igori gereri gocha. Funaba kirango bagoteba. Mogoteba ngoteba gavana Simba mwateba 2 term. Tadi boigo. Gavana Simba. Tinda igututa mweyo. Gavana Simba. Gavana Simba. Paul Simba. Mwancheranire. Your Excellency, the Governor Kisii County, msemaji mkuu wa jamii wa Kisii dunia mzima, the Deputy Party Leader wetu wa chama kubwa cha ODM, Your Excellency, the Deputy Governor, Mheshimiwa Speaker Saa, Naibu Speaker, kiongozi walio wengi katika bunge letu la Kisii, the area MCA, waheshimiwa wote ambao wako hapa, mawaziri wetu wa serikali ya ugatuzi ya Kisii, chief officers wetu wenye wako hapa, wanachama wa chama cha ODM wakiongozwa na mwenyekiti wa South Mugirango, youth leader na women wote ambao wamefika hapa, the sub county administrators, ward administrators wenye wako hapa, police officers wetu wenye wako hapa, dada yetu ambaye anatafuta kiti ya women rep mwenye yuko hapa, dada yetu Roslyn na wengine wote. Kwa heshima hiyo, Your Excellency, ninaomba dakika kama 15 hivi niweze kuwatumbuiza kidogo tunapo
Sasa mdosi akisema amesema. Taliboigo. Teva mdosi akisema morokie biara birega tebiro koreki. Sasa kwa sababu ya muda mamba ametoka hapa. Inaenda mbio ombiro. Abangina mbale nga Your Excellency kwa ya nere ya roswa yabangina balibo katuranya ajidage kaibere babo ko ninta twende kuchimoina liga ekwa yerie chege kunichide kaibere taliboigo. Tomanya kogenda anda bakoko tibara tineni embura uneke rundu gosebono mwanganche ile ekwaye ya Jemima DJ tupatie ekwaye ya Jemima hiyo wimbo ya Umbiro dakika moja. Madiaba DJ DJ Aito echo kwa ene nyinge gabache kwa ene nyingae abaheshimiwa wale wako tengane kwa sijawaona waheshimiwa sijawaona Brenda wapi mheshimiwa Brenda mheshimiwa kina dada wote Asante. Mbia mwana, abangina wana toila netora ikaranza. Mwaiwule bia. Mwatengile na gavana. Aya, ila na wana to ikaranza. Ila na to ikaranza. Bwango iga. Ila na bwango tago tena ikaranza Nonsa abuko chiabuska iga ikaranza. Ikaranza na ongo chialiga. Your Excellency, kwa ruhusa yako nikubalie ni muite the County Secretary ambaye pia ni Head of Public Service, Mheshimiwa Ernest Osoro, mtoto wetu wa nyumbani hapa South Mogrango, aweze kuendelea. Paliti kama ikaranze, aetenena ikaranza, mabwa kwa mheshimiwa ikaranzile. Ba ikaranze iko? Ababara? Aya, officer tusonge nyuma hivi, muone vile mnasimama. Na apate vile, muone vile mnasimama. Talibo iko? Ona vile mnasimama. Nikubalie bona tianda ngeli Ernest Osoro mwano minonka mumu manyetie. Awe agendele kuruo. Karibu bana Ernest. Asante sana bana MC kwa yale ambayo umetutendea siku ya leo. The Excellency the Governor Paul Simbarati, who is the Governor of Kisii County, the Deputy Governor, the Speaker of the County Assembly, the Deputy Speaker, Leader of Majority, all honorable members, GDU team, the CEC members, CEOs, kamati handalisi, the bursaries, tumsifu Yesu Kristu, milele na milele, tumsifu Yesu Kristu, okoboko wa Simba ngaikole, okoboko wa Simba tutam. Asante sana kwa unyenyekevu mwingi. Yes, the Governor, karibu kwetu hapa Kisii, Nyamarambe, Gucha South.
tuna heshima kubwa sana kwa sababu siku ya leo umetutembelea hapa Gucha South Mugirango. It is very many days when you are here. Check. When you came and you gave us the manifesto, education, water, roads. Tumeangalia haya na tumegundua ya kwamba unaendelea kutimiza yale ambayo ulituelezea ya kuwa utatimiza katika jimbo letu la Kisii. Gakitaka kuletea maya aso toji basari gakitora mkwani yangu iganga tutam ngekoneke ngera akoreka na Kisii county ngima ngera akoreka na Kenya ngima Kisii county nero yoka ya ureji basari 2026 Kenya ngima gakitokora mkwani ga. Asante sana. Kwa hivyo wakati huu mtaniruhusu kidogo kwa heshima kubwa ili niweze kumuita leader majority aweze kuendelea na kipindi kingine. Leader majority, tafadhalini karibu sana ili uweze kuendelea na kipindi kinachofuata. Asante sana. Kati yetu hapa kuna waheshimiwa ambao ni CC members, CEOs, lakini kwa sababu ya muda ataendelea na kipindi ambacho kinafuata. Karibu sana. Umwenge lakini abwata mangana. Tegerera ngombo mangana ukwa no mwenge sana. Thank you. South Mugirango hoye. South Mugirango hoye. Hebu nione vidole ya Simbarati, 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 Simbarati. Abangina moro. Mwanje te Simba. Gavana nya konyoranta irire kangana ru South Mugirango leo. Lakini hao mama ni wamama wa nguvu. Leo gavana utaniruhusu niwe mfupi wa maneno sababu kina mama wanataka kuongea na wewe. Na watu wa South Mugirango. Abeshimiwa tobwate bara banke sana. Dere bachaga igabon spi ndagete abeshimiwa ba South Mugirango, you move forward please. Abeshimiwa ba South Mugirango. Abeshimiwa emo wanja mba rijiko na ande babwa rijiko liane. Ntoli gukwana gwethana 1 minute. Elieta ne wodi okorua to mo governor liba gakoreki. Ere biyago sere bobe. Mheshimiwa Jim South Mugirango hoye. Simbarati tutam. Kwa majina ni Mheshimiwa Jim Kenyanya, MCA Tabaka Ward. Your Excellency, nataka kuchukua fursa hii ni kukaribisha hapa South Mugirango. These are your people and they are ready to support you to get your second term. Teribo gagi. God bless you. Asanteni sana. Asanti Mheshimiwa Chira. Asanti. Abagirango mbiyamole. Mbiyamole mwanzipi. Nchenkoro kwa Chira omo MCO moticho. Nkwa nalinga nelimo. Njenetwoni. Asanti. Your Excellency. Korumagega etangane. Taribo gagi. Mugirango gavana ali gutwara ubwo bangata konyora bono ndete ko mwashwa ngene bedroom ya gavana Simbarati na ndete ko mwashwa gavana nga 2022 igotwarege chinyumba chingao bono tuachira amo 20 pieto rasole chikuro gocha konyoraga no nyambo basi na bakamba goikera mbale ngabako ngashwa ngabo 2027 gavana bagwakira chikura bonzi babagirango bonzi pe. Asante sana Your Excellency. Asanti Mheshimiwa Chira. Mheshimiwa Kombo. Mugirango we! Mugirango we! Ngoro kingo tutam yomo Excellence Paul Simbarati. Tutam. Buyamono, Your Excellency. Igano Mugirango. Intuntoramo nae, na ande chikuru aga Mugirango, muna tuwa soe serikali, ogo chikonyora 100%. Taribo! Asa marieta nko kwa Mheshimiwa Paul Komba Yema,
Getinda nchendo mojumbe oboikanga ngakima woteba. Asante. Mbuya mono. Mheshimiwa Felix. Abantu bamintonko bakwani mbiyamole. God is good and all the time. Mbalenga mole no mogoko muna lero gavano ito ikirega South Mugirango. Biyamono sana. Asamalieta Nkoro ku Felix Ombati Nyambane mu MCA Chitago Borabu. Your Excellency tutaitoko ku welcome iga South Mugirango na ande tugwakikishere abantu babo Girango ntugwanchete mono. Asante sana asogocha nande we welcome you again and again. Tariboigo. Asante sana Nyasaye tigaba sema. Abagirango mbuyamuri. Ndaita bangena mwiri ya tabaka jirani chego na mugabana nara. Abagaka na ini bunge bijulia. Mbuyamono Nkoro ku Joseph Oroko Oyari. Omo MCA Ogetenga. Your Excellency the Governor, you are welcome. Most welcome, Wogirangaiga. Chikura 100% Ogochikonya this time, 2027. Mbuyamono Nyasawa Zesen. Mbuyamono Mheshimiwa Yokwani Rubia, Mheshimiwa Dolphin. Abagirango mbuyamore. Njasa maleta Nkoro ku Celestine Bonareri Nkoro ese ward ye Chitago Borabu. Your Excellency mbuyamone sengencho wacha kira South Mugirango gotwachi basari. Ingo gosaba igabu n'abantu ba South Mugirango. Ere biragita biri kwarete biyabigo chake ga bichake ko South Mugirango se bana. Mbuyamona Nyasaba sen. Haya, Mheshimiwa Buyamono Abagirango mwezi pyase mwabeta abake abanene abana n'abachokoro mbuyamore naende ntwarwara bana lyali gabana tayo gese n'abana bae gose bano ero bya gosere bobe ngorocha magana ali ayiga. Asante. Wana nkoirane ligabano itombu ya mono asoko tochari buna hintu Abagirango Kisi county nene lakini orora buya atochakere naenda abantu mbali bagokwana nanaki ngagavana tabwati kuraya kaki bakani gavana nabwate kuraya Mataru welcome. Asante Mheshimiwa. Abagirango mbuyamore nande Njasa Marieta Nkoro ku Dolphin Bwari elirenkoliera no bwari engo kwane sauti y'abasubati bunge abanyina mora abanyina hai gavana natakomanya Abagirango mba maitege songo kwa hiyo wasema maitege songo gavana nganchere ntabege nteke mu ngwakere mbyamono asenge nchego chora Bogirango ko basogo chakera koena na chibasari nande gavana ngwakere mbyamono esenge nche biragita biri kwarete stadium unatwate Bogirango number 1 no bigo chakera Bogirango gavana gake kyomwere ngwakere mbyamono ngoteba iga abana baito bali abake bono igankonyora baramabere mbali konyora nande bono gavana bunabona iga abanangi getisigisi na igore irente itego ikiten bono 1 2 3 na barabanyora mabere mugwancha nkolerengo teba iga gavana Abagirango mbarwara ntwarwara ati gavana nchena sawno mwana bwa Abagirango ninchenchiche 2027 ninte inekero kyabanyina. Asante sana. Asante. Bwana Mukonga njerande to omdosi we ward. Mheshimiwa karibu. Ya. Asante kwa nafasi. Buyamona asedi baka.
abantu baito abagirango mbuyamore na abakisi kaunti engima mbuyamore. Karibu hapa nyumbani. Sisi hapa Bogetenga ni watu wa amani. Ntuna abantu ba Murembe. Your Excellency 2022 chikura chikwanyorete echigoye godabo asa South Mugirango ndogate babo waje nione salamu ya Simbarati Biamono. Asante. Hapa mimi ni Samuel Mauti MCA ya Bogetenga Ward. Tuka hapa, karibu tena. Asante sana. Hii siwe ya mwisho. Tena urudie. Asante. Asante ni yote. Aya. Simbarati ni fire si fire. Simbarati ni fire si fire. Nione salamu ya Simbarati. Mtaniruhusu sababu kuna mwanamke yule pale wa heshima anasimama kiti ya women rep. Dakika moja Rozi. Chekonto. Abagirango mbiyamole nainde baminte taya yokire South Mugirango amalieta nenkoro Crosslin Nyakona Oigara jebwa nembo nchali maate ene ibaya ino nandanti yana nasogate Nyamarambe nonyo sirete nimanyete Nyamarambe kera ngo chande butambe nacha korra bayiri bane bono nche natara lero koba kirolia mangana His Excellency Governor Simbarati itago kora mangana okora namabe amangana obwali bwoka etaya yo kambake ebibeya byalimire talibo bono nche kera ndo chaga koriga singiya byoiga narolire mu bwatesi narolire ngage goika 2027 ingiche ekero nera go so tutam na inche ingiche fresh tam tubwatera ne tokorega singiya talibo bono nche nerure kindomo gimaiga nerure nche bwensi bune sadaka mwangancheire mbia mono. Asante sana. Mtaniruhusu abaheshimiwa baita ba MCA kidogo tu. Abaheshimiwa baita ba MCA ebara bange etuacha 20p moko nganjira abaheshimiwa 1p mote nene igoro tafadhali. Abaheshimiwa fani sinasikia huko na kampeni hapa. Bara bange sana. Tochake ukwana gavana ta ukwana. Moko nganjira omweshimiwa Ishmael Matundura omwongo korwa Bonchari constituency Buyamono omweshimiwa Tirisa korwa Bonchari omweshimiwa Ogugu korwa Magenche omweshimiwa Shem korwa Nyaribari omweshimiwa Amos korwa Bomachoge omweshimiwa Victor chairman wewe kuja mbele uonekane sababu wewe ndio chairman wa education auongei lakini uonekane tu. Oinere chairman ya itoe seminaro tohete basari. Chairman tunaye hatuna. Haya chairman, omweshimiwa Michael Moseti disability, omweshimiwa Sambo mjumbe wa governor, omweshimiwa Sonyo Ndari Sameta, omweshimiwa Mariam Musa, omweshimiwa Sandona, omweshimiwa Duke, omweshimiwa Edna Kwamboka, omweshimiwa Orina, omweshimiwa Masieka, omweshimiwa Malaki Matara, omweshimiwa Machuki, omweshimiwa Fanis Simbu ya moja, omweshimiwa Brenda, omweshimiwa Gaudensha Nyang'anga. Kwa hao wote mtaniruhusu nimuite deputy speaker wetu Magaka mapema. Igo. Agwa. Abantu ba South Mugirango njengoro kujya kubagaka
igondo mo MCA bwe gwadi amasige West na boigo mo Deputy Speaker Kisii County Assembly. Your Excellency, lere twachi chako bakirori asega asingia gwakorire. Ase miaka yetatu yaerire kurumaega. Kwa tutara sobo choli bwa 2022 amangana ye basa tarenga roro. Ekere gabana achite kuri chikura. Agatebera nari elio monto motaka amekshwa ngabana bonse bakire school. Omwako yo motangani akabeka ebasa chi milioni 3 chikogenda kere ward. Omwako kabere agachimenta chikanda chi milioni 5. Nande yaranko batore kirori ochimentiri bakachekire chi milioni 5 ebere kere ward. Aina mangana maya usa mangana mabe. Gavana anafanya kazi hafanyi. Asante. Mheshimiwa Gavana ayanwanje ta abana baito nekina keke manyerie kia soborai. Ni manyeta sesegie to kurwana. Babisa mba kubura. Lakini egento nago kiwe nganeri abantu abo girango bamuire gotina naye. Na inche muno montongorbo basi. Ngo irande report seito mbate yaba girango banchire ababasi babere gagwo. Mugwanja boygo. Seito bosongo intuntu anyago tongieta ya lero. Seito bosongo intuntu anyago tongieta ya lero. Buyamono ya sai abasisenie. Aya, mtaniruhusu ni recognize kuna wageni hapa. Manager wa Family Bank. Yuko wapi? Yuko pale manager wa Family Bank. Mwakere chinkobi. Kuna watu wametoka Ministry ya Education ambao wamefika hapa wako na sisi. Asante ndugu, karibu sana. Watu wa Union, Kupet, Nat ambao wako hapa. Wako pale juu. Asante sana madamu na ndugu yangu. Asante sana. Ndoche na asusa na engo nyakuligere liore na akwani nga asusa na ere na wakole theki. Igoti nkwane thi. Abagira nkombu ya mole. Mwanje tomo gavano ito. Mwanje tomo gavano ito. Gavana kero tuwari gocha nchera gocha. Abagira nkabana baka wanjite kubwana ona babasi. Enare gochikoligere lio mogako goeta bakonya gokora iga bakonya gokora iga bakonya gokora iga bakonya gokora iga. Abagira nkombu ya mole. Amabera bana nkoye kubera amabere school. Mbale nka bana babo bakoye wa mabere. Bali mutabu ati abana ororo gavana obekire kibesa kiachire igoro. Abaga kamura na bangina. Egase gavana ba mabere. Ere buye gosere bobe. Mbale nka banjire ngankwe egasa bale. Simbarati ni fire si fire. Simba ni fire si fire. Ebu niona vidole mbili ya Simbarati. Abagaka moro. Abagaka moro. Ebu salimia gavana kutoka kule nyuma. Gavana bagiranga bambu yabale na ande njaraya baliete. Lero igulire bintu. Oba chakikiro mwana agende skuru. Ere buye gusere bobe. Speaker njukwana na gavana mweli baga. Abagira ngombu ya mole. Onye gwanjete simba ngorere ngoiga. Mbia mana abantu ba minto. Njenya numba omo speaker obosongo seitombo machoge. Ndage tokobate binto ibere bioka. Kisii County igere gucha na Kisii araria centro. Taribo? Kisii centro mbagambete. Ungwaya tagambete. Bono mbori gucha. Na dentu acha bogende. Weure gavana. Nto guancha. Tigaga simba agambe miaka ya erenga. Erenga. Gavana tu. Gavana tu. Mbia mono. Your Excellency. Njengo kurane rimbi mono. Ekiagera gore iga lero asenge njo ya bana bake bagosoma gose wandari boigo igare iga kwaga jate young generation bosio matukagocha bagocha ko bachi speaker muna nyumba recipe tari boigo agendete kwa bana baita mabere erinde basome bacha kwagacha egesa kukere bosio tari boigo igo Your Excellency intumuna assembly tuancheranire nane gogo support tore egasio gokora
aya mwapia saba chumbe babo girango rero aba MCA konyorio kagete ngagabana tabugati ba MCA babo girango mbarago semba iyo igo rero esaba girango igo twacha ko bahoroki intumuna gusiengima igo toramo nande muna mwatere matiaba ne soda mogende kamutanye dia soda gabana ni fire si fire mbia mana bagirango intumuna ba machoge tuancheranire gabana gambe chitamu chiaye narenge bo basi aye confirm rero bogirango iganya marambe na confirm abantu baminto tigatubwate zigabana igashya gendokora mbia mono esama skania manene inganchere ndende state deputy governor akwane elinden arangeri governor nere man abalkwane mbia mono. Your Excellency, honorable members of the County Assembly, na abantu baminto bonse babogirango mbuya more gabana anta geturi gereri ekera na bamonyera mambinge ngombe nengi gabana anta tori gereri baba gabana ngai bare korwaria yese tori gereri diaria tanga bagabana alire no moino abangina barende kai mata alirende. Your Excellency, asengenjo chisa chikoera niruhusu tu nizungumze maneno matatu. Abangina muasa ke karoli date banga baga kabega ase iko mwegu ngambuya mwega ase ere buya gozera bobe. Your Excellency, abanta baba nywe soda nene ko kumadiaba elia nene nalimore ga ase buya. Your Excellency, ke bwaterabu asante DJ eria kaberi. Your Excellency, mbuya mono aso kolento moyega iga 2026 ritangani ga bogirango moko tabika bana ngambuya. Your Excellency, nayo mutangani omwakoyo ko abantu baoji basari ere buya gosere bobe omwakoyo naende gabana gatangana asamarika bantu bali bali gete benzengi manga nero utanga ine sama genderero kugisie amini Kenya ngima ere buya gosere bobe neji basari. Your Excellency, ro gwajire ntira amabera abana banyuri ebiragita byakire nanayo mutanga ni Kenya korente ebiragita ere buya gosere bobe omwakori. Your Excellency, nayo gwatanganete asokoreta chibo chikoro kunga revenue about 2 billion aitari amagenderera maya. Your Excellency, nanje ko nyali bari narentera makwani anega igabogirango na abakwani muno munyali bari mbuya mole. Your Excellency, nyali bari gotonye lijete orio koro kashibishi imosie kerete kapisa ta koro ka. Your Excellency, ere buya gozera bobe. Your Excellency, buya mona sama yaya mine is to support you muno bote PTO tuaro kwege na sole go sire se gasi yao naende ngombe pa mune nkara ya irongo ere buya gozere bobe. Your Excellency, mbele iko sawa abantu bamintu babugirango nagokire natanganete mapema nakwani bali barenge boikanga alia nakwani bali bange bogetenga na bali barenge moticho narama ngana mwakwana na maya wono tiango ndo mna mwangorogiriria barenga bagotebanga Simba 2 term tango. Your Excellency, esaba bisa balenta gete bamanyanga 2 term mumbiyere barenga bagotebanga Simba 2 term 2 term. Your Excellency, orio nyali bali ororire momubeke amangana ayibuya na lyakomanya munense kogenda sa yamaka. Your Excellency, tigambo olibonsi ba inumu karanza mugire bali bale matenena tomo welcome musiko ito Paul Simarati atwa Aye Simba ne mamba Simba ne Simba Simba ne taye kumureka Aye Simba ne mamba Simba ne Simba Simba ne taye kumureka
Tate, Simba Netayo, Ogenda Bunjari, Simba Netayo, Omatoge Bravo, Simba Netayo, Omatoge Tate, Simba Netayo, Aye Sauti Mugirango, Simba Netayo, Yalibani Mazawa, Simba Netayo, Yalibani Tate, Simba Netayo, Haya Ruto. Simba Netayo, Aye Tate na Sauti, Simba Netayo. Mugirango hoye. Haya pole pole. Tigandara. South Mugirango no omule. Tigangondoro no omule. Bia mono. Litangani kabisa. Pole pole, unajua kila mtu anacheza kivyake. Aya. Litangani kabisa. Ntaitengere libageri. Ndole ng'abantu baru rogoro Chitago burabu mbalema. Chitago burabu mulema. Muticho mbalema. Boikanga mbalema. Bogetenga mbalema. Getenga nerema. Tabakalende. Echine chiwori cheto isanemo chia South Mugirango. Itangani kabisa ni maeta tindacha mwako yoga. Tigango ndateba Happy New Year. No mule. Kabisa. Wone moko nganchira esenge ncho ena chirerero. Ndole go seninge na ne chibesa chechi basari. Chirimwa apply. Mugirango nere ntangani. Asegusiengima. Nataka ndonchi okoenda na chicheki. Chechibesa 315 million. 315 million. Kire ward. Chimilioni isano ibere. Tuwakora chimilioni isato. Tugasuka kuru isato. Tugaika isano. Bono tuikire isano ibere. Ne round yevuna na tebet. Kiro mwana. O apply it. E basari. As long as nina ise gosolyo motenenete aro mwa kivuye kura Kisii County akonyora 5,000. Igonga dero Mugirango. Engo kwanande mutanyora. Ndebe iga Mugirango lero. Bal mokonyore basari mokonyora chirwisano chiko genda nyomba omwana agende school. Te konyarekana ng'abana batigarenka eserikali tobwati chibesa ninche bweka Kenya ngima chi county 47 na nyare koru e basari eye yobo governor abandi na obora nyare kenen koru bale lakini atanganira okora gendo keke korua moisonde wikeria abantu mbakekura Kenya ngima nande nkaba namba irenga abantu banda denga Simba yagora nagora naki tigabache baroren kitogokora ndaite nkwane gore basari abantu babintu bali ndagete ekera bali bamayiga mbali kubarora mbali kondora asaba skali abale moske mayiga bali bamayiga bandole no enabagaki abantu mbali mayiga habangina aba isaransa mugako oli otenena ali isaransa ngota kanda abantu bandora bali bamayiga onye tutagetio oira ne mayiga ali setent otene no
abamuri gaiga saba na bali gaiga abana bali boka batenne gawo kindly abal maiga mo wanja bai saranse bono isaranse ntagete kiro montandore onye tubwatie kamera isaransanse ayo bwate simi oyo isaranse ole katika tiga isaransanse ntagete bali maiga bandole tugete abantu batenga batete barre simba igo ebali etimu eli saransanse ka kibale bamaiga bandole mbia mono thank you eyo somoskali yo Kenya Police igagwe asate neine etimu yabangwa nabo toisaranse ninkoroje tutam ninkoroje isaransa bonago aye Justin Karuo ntagete Karuo ntobe timu yego bali mbale kuruji tent maiga etimu eli baba isaransans abangina ba omongno olio tenena ali mongwana oli mumro olio tenena ali sarans bali wa maiga mbada etbandole ayo mongno olio gosenko onyo levento tiga tegerera bono baba Bogirango hoye troche mwa tubeta abantu bakale maiga na rolre mbia mono thank you monganjere abagaka bali gali mwakoli bwatengenje gakiga untaite mwisaranse bali mama yabandole abagaka bali gali n'abantu abaronge mbia mono ande koraka nabagirango moko igwera sana tigango tukwana nirimo na ende ndo sina omura bagirango bona mbia mono thank you monganjere ondogo kwana ngina ya sole omutebi yakire ategerere nkingo kwana dero oyo ya arwalete aimoyebese arwabu mote aisaranse motiga motige ya arwalete monganchere abantu baitu bali mudaite baisaranse go subasku maiga inwa bangwana bali abangina bali kormaiga bataite bandole bali mole setentieli please mungwana ulibete kobi obwata maoko ngenche naye ngukwana naye igo etimu eyo aya montegerere lero etokwenna chimilioni 5 ibere ko chikirese woni abantu bakonyora chibasari lero natagete etv yegaiga etoroki egentegetanga ntokoleta onyego koro mwaki ekura ore registered voter wachietege egetuo gake ekura woga apply e basari nkonyorore echeki naende ntolikolika malieta abere secheki kiro monta akubogoli echeki yaego cheskuru abantu batali konyora montegerere twalikile list monto twaruseti ese register kisiengima batali wake kura ba applied chiri wisano ibere 800 7800 abantu bande baba wakira chikura migoliga abandu mabeiga abande kiminini western abande Mathare Nairobi abande Kirigoris ndaite ntebega Kirigoris chibesa nchiroro chebasari Migori maate chibesa nchiro cyaki chebasari Omabei chibesa nchikoledeki Nairobi Mathare chibesa nchikoledeki mpaka abande ko Rudagoreti North esina arengo mujumbe bakeba bagacha bakavugora giform ya tuirire metienye bere megima tukagore register ya IBC
tobeke ID na chinga kyoiboire ya toro kinara lyo koraki wakekura igonye wachaga balimo denga bubwat manyanga genda gari seji Clark chiri abantu ba ICT no bale bakoigorere badenga aye matare waka mpaka wachenjire kurwa kirbo girango ga omanye konyore basari ya gusiga musibone muda denga ngeno nyana abantu ba wakiro mabe aye bono nyetura chenjie kura ya nyechenji nyasaye ka wancho mwako gocha nae oegwe ebasari ndoko bujamache neguni eguni gose ko bendito no ligere lime no nyora amachi biashara ebintu bwati iga abantu baito ekine category emo namba ibere onye kwa bogoreti form wetanie yemo onye kwa bogoreti asa abana batatu lakini omwaki ekurole ntwatagete to cancel yons lakini etwatagete ngakiti go mwana oyo mubo muntu yakoreki anyole wewe huyu mtu wa Mike sijini kwa nini haikuwa inapiga kelele sasa inapiga kelele kwa hivyo wale mko karibu na gari hapo tafadhali mtupe clear passage ya hiyo wave igo onye kwa bogole jifomu ibere isato manyane moyo kayakore tendikeke ya iteto abantu mbarororo umusacha akabugolia form mukaye akabugolia form omwana ayabwate admission yeyemo admission ya nkobe kuiga a system yale tamna form mission yeyemo ebinte ebyonse bebya nkogwa admission yeyemo yoka yatigara ntoi wana ine obo chancho bokobo ke bwakorere ndikeke bwelire okonyoro mongina bo jifomu ibere mutagete morole na kangana bona boro kiga ICT mobegete genteke lakini ana mwaje ko basunyu ntakera moko enda uchinga ngi wasale chingaki igo bwagenda keroto gutagetenga obugolie form ye muneyemo talibere igendo kya gatatu abantu mbaro batachiete ese pastor gose ase chief lakini abnaba ke balenge abantu mbali bagenda bakolera ko form 4 bakaenda bakarose report form abantu be ministry education erega etwabo bolite bagatwaige ntuke ko kimis yego toroki abana bali school to kunyara kungainereria mubengo koragaki bono nyueta abantu bande bainkuwa kurwambinga ki ninkiegesa kegotangasira igoro ye basari nkiugo twalire ndamwamu mpaka omuntu mutakanko akiri bwisano aye ko ubwate chibest nkwa enkoleta rinde nyamarambe ekero na ruroro na eno bamenta no ene libweli ngo bali mubwate ndamwamu gaki ire ndamwamu yeno ngakake uko babu akoro kunko babu wande 2027 mwanche ti mwancha around yeye bogirango enje na tanganete around ye na ande nkingo koraki bogirango hoye mule tayari abantu aminte around erasu motosoke twakekura lakini walimwanyo walitabono mbaraki abangina balimwanyo wamugocha bogirango bono wose mwanyo bogirango ga keroyo mabwa atekura e constituency etobwete yoka asama ngana sha ya nyolire chibesa chinyinga ya bwire mpake nyaktari yeto ya nduru
ne constituency ku Kitutu Chache North. Kitutu Chache North kiro monta ya abwata sha gakwenda nyagitari sha ekumwakanira bono iga Kegogi mweshimiwa naliga oyo kuru Kegogi facility ya Kegogi nere tanga ine gusiengima asoko nyoachibesa chasha na endene Kegogi nenke mono kubwanduru esenge njasha nkubuli abantu amintu bwata sha tuanse kupambana nche ne serikali enene nga tolirisa lichibesa chichi cha abantu baitu na decidedly amangana y'abanyagitari kando na bali 300 nkoli kabono chibesa mna chigo che facility mna bono Kegogi na atebirenga ki bali bararoro basometa around gali Kegogi baranyare kurwari facility eli nitagete yaka n'abantu bali barwari nyagitari eli igo kromonto ondevwens bwatasha oso wanje kwa ino linda mama linda mama njarengo lakini bono president ingojere wiki egoja ndaite moje mumuboli gore ya linda mama tuiwana ine kyara ine gasi yae atweresere tali boigo bono mwandomire aya nago ika Sunday kera nkumira na tole lazima muthenga abantu babugira ngoko endo kwana igoro ya linda mama kosera berego bono kyana cha koro mukutano ga mutagetachiche aya pakaba goto obe na inywere muntu ndebwensi obwatite kura konyoro mwaka o 2012 Troika bali na ntugo chimaiga enkubasa mamugende nande mubwate ekura obojia igo abantu baita abakoro bonsi mwabwate kura mapema IBC yatebete nga mbabwati edateri asirire montegerere buna edateri gendo bagatebera boigo abantu mbali babege tuororo esebisa kubinde bakwetera kiri bakonya waka chikura lyoka ntoi wana ine na kibatebete nga tigabarore gochimagega abagaka muntu ndi bwensi obwate miaka karibu 40 gochigoro ogende ocheki mna nobwate tegendo keke ekura mogende sebituo mocheki ororo mobagaki mobanga kitoteba aboro turara krasime make sure wachire kwarole na liliyo kora ante bituta mungegene onyora abantu balikiri bwisano ibere bali batabwa ati kuragaiga umanyoli getiga babatera one time toko linga wachirenga lakini mbako irenga mbabwa ati kuramba huko irandons biamono my brother egento kende montegerre igo abantu bons abantu bons bali bapigete chifomu na butoko echichekechi igonye kole kategoria yo kapiki chifomu ibere mukago naye no mwana ogo byonsi byakorereke byanyura amache no mwana oyo mubeka tokwa chibesa nchire chigotigara ekiera tali bantu bonsi banyorete mnabono bugetengaga nkonyora tole a difference yo mweshimiwa mauti irenga abantu banyorete grade 10 ngotangasa tole ndi bago chakuyi mule tayari ngotangasa tole ndi bago chakuyi balance ya 7 million ye ward yeyo na kere ward gusiengima tokonyora grade 10 ngamba okole balance eli
tuli na grade 11 na 12 na ende mbali batanyorete banyorororo musana kimwanga kerete kura abana bakorege ndukeke na liegesa kukirabe moyo tiganda ababoli abana nkunyibara amabere nande nkunyibara mole tigango uratu roboli tobona igandi uranyora ibole omwana oyo igo 2029 igagwe 28 omwana okirararia omwana oyo nyura amabera ayango asimba talibo abagaka gakina abangina igase bona nintagete no enyene no enelige na liri bwenda koba mulito koba lituragi kubwango tomentegesa kugeito aya aya baba bona thank you aya bona aya oyo kwanza abegete t-shirt ya mona aya bona bona kiro montate ne oka ndo hote nagana ndo salio mukutano ego relax aya monga nchirente bega igo esamangane basari shortcut teyo ondorenge nga shortcut nero teyo lazima obo mwakie kura nonya kwa buguriti efomu ga bogetenga lakini yo wakira ekura yago moticho etwate banga ki ntorigo kwache kiyoga ese ewodi eyo okogenda uso wakire ekura no echeki yawe yakoreki ikiara ndutageti kibesa kya moticho kiriye kuna abantu baralia babogetenga achira akoirere Alex Felix akoirere omondo korogeti ndaire oyagi tinaro oyaga oyagi akoirere nando oyagi bono bairo montomu ya konyoma ete na iba jetenge njogete lakini no montomu ya bono nko okire kras yendo kyomwelyo imanyo kwa nama amangana ndabire abantu aminto we komutinyo nane omoswati okoroku ali mugirango likoro onyomiro kinyari bali agenda omoswati ono yose no igago nyomire gali nyali bali igo buena aralia so bonte bak nate banga anyige kunyalikana tuje to standard ye grade 1 grade 2 mutageta mangana ayo tigango nembali ngabata eta mangana ya mabera ayo aya ndai do confirm mheshimiwa nkoena nande go ikomutinyo nane grade 1 na grade 2 amabere abana banywe school kando neyo twarosiri Nyamarambe nkorostore bekari yemegati ebekari ye obosiboke bwa matoke boke bwengano bule balance diet emegati ye twatebira abantu baja koros agwese bekari nabangi nababuraka kurubugirangoga na kire constituency twarosire bekari eyemo dabu abangi nabuna butokwa egasiyo igo ndengere tumutinyo yo mebiro konyora ya isire koera kere ya isire koera torole mbara bibako gendororo yendo gya kabere agwa wese chibekari nkoro stole ejikon say that omwako gocha
Nyasaye kao twachibesa ikia no wanja kwa Nyasaye nga ntwanze korosie ndagira bana baito amatukali batali kunywa amabere chibese chinchirororo no buibi konyo bwachikolire bese chinchira Rwanda nturamentre no eneso moni echine chibesa cheino na enanire kurunsobis bone bilioni ya mwe basari abantu bamintomba tebe lero iga nagolete birakta byokorosie para 1.2 billion Kenya shillings mwabiroche ngokwana ndegoro yae chibese echi ne chibesa cheino konyora chonsi ipe chigoso emebuko y'abantu neme kole ende kuboninga ho bono twaimokire bona ayemoshe bono umaite chibeshe echishimba ko akoroshi gagwe echibwene tekanga nintu nabaga twikire myaka 80 turagire tukwere aye kwabiro murai waba ibuli baitu waturaire naende utaye tuturaye mpaka bona ende lichibesa cheito myaka 80 yago isanire gendanka tumoka tokoro kinyege sakulazima toekole koba moyo lakini mogo nkani nga simba batige baibe na bonko batiga abantu baminto nkolikanda abanyagitari 300 nkolikanda abali mbaisidi 200 bakolera interview besechi no chire konyora bakubeko mubuko nga etwatebiro mwalimu onde bwensi okoliko isidi litangani etoko abali bakolera emyaka emenge naende ogosomya skuru eyo igobokora mboyo montara agosabe besa nganko endare ukwanira simba amwelibaga bokoro bumboyo mubasa wanje esenge nchaba ali mnabange ntaitemba tebi aya bono bona na koibuli ngokwandegento ngokwandegento bono talibono iga karatiga baadaye aya abande bachi koimukenge njikaraganya wose na berego ebranye byo nko batole byoka momo sigo moega aye atene nagwe motige gawo montamo suguma gawo nande bona naye ukirake ayiwete bya abantu baminto isidio nyachiwe stokonyora nangendre nintachite pipe lakini umonta denga simba atachite pipe amacha ere nembe ntagetuko chano nembe ite koraki tetoko igo nabonda basakolika naende abali mubande ba ICD Nyasaye kawancha ocyumutinyo nane n'abanyagitari bande torogo sento konye abantu baitu ekiyoka na kindanyale okorera abantu baitu nimbasera lero oko enduragira okore egento gaga kira toke noko ende skuru na kwa abantu baitegas chipara Montegerere tuadisaitiri n'abaheshimiwa babainoga around yeye muna kere word at least otikana bangana ya bangana abantu bepikipiki sagero na tere tenga ki mbali ereke gokoro bono igana bago tenga ki bai ya mochiri wetana eke gokoro na abate birwa bakire lakini around yenda ete 70% yabangina bebinyoro n'abasaye bali batali seje pikipiki at least kero motienyi abantu 25 wikasarasini tuwaka na chiribu 10 egasi yabo Montegerere egasi yabo no korusia maraba ase drainage na amangengi mutokoro ama karavati monto ta ko genda mitinyebere ntagete kiro monta me no boko buye count
ikiara konyora abantu bakuragira okonyora neki contractor karibu 50 lakini natebire ngaki abantu bane kire ward abantu 25 to 30 kiro motienyi bagokora baegwe 10,000 bagenda ikiombe kendi yakoraki yasoa barusia makongiro para barabia barusie ubi mo wancha boyo nechibese ekyo abaheshimiwa be banga ngateba nga lazima chike simule Mugirango hoye igoko nyora nga gasikayere nga bono for example a ward ya Bugetenga mutinyo mutangani abantu 30 na and lazima to make to wana ine ine rega sto kore search ward 45 kisengima omoelio monganchere amabera ya nakwana nkoro stole factory bosongo gali negendrete kwaga chibuna to kwana mabere etuocha kugura kurwa saba abamenyi ba kisi abalemi gakyo so wanje kwa ino no nyora alone gure ngombe nyegiterebya nabali abarogi mura mutige kwenana mbalema ya Bugirango mbaro bono ndagidemba sabe no eni inwe ekerto ko ligentekia keramo akorero mukutano ino tenge gendo tu akore nekia ose na berego nko basaba mutige chiombe ekiagera mnanyari bari ebo bwata mabera mange na ino koru Bugirango nintegete abalemi tusangirira amabere agende se factory yetu ya Bosongo gaiga tuwakane lita shilingi 60 kose 65 igaba sae muliga goko gendie pigipigi iba gogo so omuntu nyomba gure ngombe aba mraba mbaso eti aba kungu nyomba nabwa baso ile nyomba abande baukwana bono gakito basagoswa aebe senye nyebeke gole ngombe ye grade shilingi 1,100 ngombe ngiye ukamulita 20 30 amabere echiro noere na nje na tebre ngura amabere aya aba process Bosongo gaiga naende na abana baino banywa akino weko bwate ndamu amkonyo na weko ngeche ekiyo kange kuna enkora yao Okay. Chira na aliete na chingo ikirania. Mo wancha boigo. Kole rengo tebaiga. Abantu bane. Abantu bane mbale mbwatege chi coordinator. Ntagete bamanye kane na ande nabarwekera bachire kando umuntu chontebi. Wose naberego. Coordinator chiri umuntu utabaka umuntu bogekanga inchuga mbaorkia sabantu mwalimu nchua nchuga nalimoko abantu anaenda abantu abakia magio DM monto ndingo madra bono ndrio korabo choli inbono naende kerongocha goche go namande ngo muntu oli tali to arabia lakini abantu aba tiabona nkwana lazima naende mocho moligi abakonyi baino baba bangina nanda bangina na begenwa tali boigo naende omuntu tacha abangaine kenyoro mokonyora gako bangaina buone ne igoire oyakuru ko mwalimu miruka korugetenga a vice chairman ya NAT no mwalimu wale. Thank you.
Onderi. Ocharo Onderi. Korubogetengaga no muntu we Chiroma. Talibo. Naisa ine. Ikona. Oyakoro koyagi. Oyagi nkoro boikanga. Na ne director enforcement yane. Uma Isaya. Oyonero tenete tabaka. Vale no mugako oyo. Ayenjuga uma njua. Abantu abagakaba. Ninche ngiche. Ambara arosa. Kwanza oyo oyande bedinga mukane nekebese. Abagiranga banene mubwaderu agete ande bedibuganga sekaga ngamdenga ndendere kebese kinkerol. Igoro nake ndendere denga kerora. Abagakabe batenete tabaka. Thank you. Umwalimu njua. Umwalimu waro wako koru chitago bravo. He got an accident, but n'abantu bane bantenere tegaza sa nango ba introduce iga bone me call eliende ne baligirete lakini abana bantu abakon mbia mono mwalimu retired oyo asusa muroje no anege tore matuka kuru abana inche tro chimbi yakere mwalimu asusa koru moticho a constituency coordinator, a chairman ODM. Biamono. Abangina. Ayavono mongondole oromo kong umaite kumobilize moibe kamo omuntu ya chandole ndole gosinobwate capability yokura abangina. Mo wancha boygo. Abangina nabaire libagere igo omuntu kolega asiyo omweshimiwa mwalimu Asusa, we are going to make sure with the other MCA bane bonse babugirango will sit down, we get coordinates yabangina nalito kugamba no ene binte itocha okana libra kolekana ndo karaboygo mbiamono bakaba sai abasa nimbwate kyombe kyaba, don't worry. Nganchere ababura na kuana. Relax. Babura kamwensi na ate begasie no ngakimoko nyono ene chibesa. So iwana ini mpaka bale mavu. Nganchere nkolera untebega. Abantu bane babugiranga. Oso wanja kwaino. Ebirakitana letete Bigo toka se constituency e wiki moyoka vya kolregas. Bunabono South Mugrango ego cha kubwata na machoge church. Echinechi wodi kianda. E wiki emo tuakora nirechi para chons ebrakte bibigo chororo. Vikole kilomita 20 Krese Ward. Efesi ya Kabere tumanye okora na chi kilomita 30 weka January taraba. Igonya sai kawanje wikomuti nyunane para tejo etaliweteka gusiya ito. Ebrakta tuagore ebrakta nechigali ostini. Chigali cheme changa 20 nandi tuatebire nkomenta tole chinde 10 tukagora ebrakta ebiko ngure para 15 ebikole ma bikoro ku excavators 8 lakini natebete nkomenta nde ebinde 5 echineji bese chino konyora chiko menuga iga mabira takordeki ataiyo
etwatebeteiga ekero murakerore epale korosi kumugaso na botuko ntoiwana ine abantu baminto ntaete ntebeiga muntu onde bwensi asaba rundi balie 120 baligigu muntu onde bwensi uratake kogonka amabuta kurwese character oche mwane na bokonyole TV mneye e system ebekire e character gekere kikere boikanga engoroje boikanga kire ndoi wana ine egali elia mabuta mna yarbo songo yacha yabeka e character kyabo getenga amabuta na bonkorra amabuta akore gento geke nekebu ekemeko kerigego siekwa endigerete nintakono yeti nale ngoro ndigerenga kitiga ngondore braktenga kibya kolera gasfogirango na bonkoro ngaga iganja iko monto yoika obekoro koreime orusia mabuta gasi ya kolera ntigeke yaerere gawo mabera atakore ataijo igonye kore bwate birengere byo boibi ogiba ngao lakini talia sasa serikali yana mo wancha boigo igo batebete nyuwete chi contractor ndaite nsabe chi contractor chiri chiwete bobe tika koigo bobe ngao birakte bitwa byagole twe tokobeke chumfi temorole temobeke chumfi orole abantu babugira ngo mbaete para esengencho obwate ndamwa nankwanda abangina nabasaye nabagaka egasie para eyikonyoro kolia na mukaga ebieka obeke ekirakte chumvi tobabere Ai. Ntigeregau. Bogirango hoye. Tigango ndrose nonde bogirango ga. Boli no abagirango no mule. Bali bama igandoche no mule. Mbia mono. Nkoregagwe mbasabe mwensi. Derogo seranda koro konene pi. No wechiri bisano ese cheki ekogendaralia eskuru onye tubwati omwana gakingo serande kila lituko ayo tige yemona eno likwa utalenge vota okuoga omaidra bonda decide na ndole te idea au ncheki osine voto ole tokomnyoki ujisko la around endori kwanja muntu ndibenso utaliye vota aisanza no mukutano ito manyekero tubwate kule nyinge etogo siku ekero tubwate kule nyinge bugirango gaiga no NCDF comment igoto basa gotoke kenyoro tabwate ekura okuna kugosaba kwana amonto nale ntakwa na gaiga. I want to say this: control of budget mbalema Mr. Malebo mongwano oyo is our control budget nataka mu recognize mongono ndenere naro kubolie kirukia bakungu okoroku sara nyaenya korubu machoge bravo. Those are the people that I think I must have missed out. Enyuete chikansara Chonspi former chikansara chiri no chira chikansara emote naga abantu baminto enkoba saba ninchengi saranse na inwese ward imbatevi ekero TV etayo na simeta iyo imobakiri buyikomi ntaite tukwane na ino toywane nkintara akora ase ward yeno amachi digere guchya chikansara chaminto abana chikansara chabete ke ndikina abange mule nanchi no mukansara nalenge abana bakansara baminto
skauchia ndaite tumororekane moligo kwana Kiara ndaite ndolenga keke mpaka mongo na vete kansa baba suka digere ni moino abaneji kansla cheito ba turaite gusia bamanyete obuya bwoburai abarai aba nanje nabe to mukansla for 5 years beka ngoko bako kwani abagiranga abaminto bakwani nainwe abanabarai baito bale ngorro tingo manyonde naro igwete chinguru waja kobolia lakini mono mba gotumoka nabo banda barakorege pin muba bande chitamu ibira aba balega iga lakini abanabara yabaya program yeno nimaitenga mutagetenga president ke gocha nkwana igoro yae ebina bima ye mutaite kukwanaga bono mogotige bitoje tukwana bada abarai mbia mono thank you naende n'abantu abaya nabali bagotire mono moje mororenga kitoko banga nainwe nanje nabeto abagotoban kerubote chimbunde nabo gwitaba begwa kurende kerubote chisemi nabo gusirio bobegwa ekena kikiagera umugabano kisi county muske Paul Simbarati akobariga ni bonsi bari basabe tobokonyi bw'ikibasal kuruchubodi choice chinsemo ye bungi ya South Mugirango gwikena asumuriga boko na chibasali umuyigo yamone kigima nigora koreka kitariki sauna isatu cy'umutingo yokane bo mwaka bw'ikiri 2025 nomo hasigati Kenya marambe gucakira chinse ibere cyamambya kuwagachia nonyori bagali yabende gotengera umuyigo yo ayemaseyemo gweteregete seni kiausigete Gensoko TV mwensi mwariganiwe abagotoban kerubote chimbunde nabo gwitaba begwa kurende kerubote chisemi nabo gusirio bobegwa ekena kikiagera umugabano kisi county muske Paul Simbarati akobariga ni bonsi bari basabe tobokonyi bw'ikibasal kuruchubodi choice chinsemo ye bungi ya South Mugirango wa Senate Omar, huyu mtu wa UDA anaitwa Omar naambia tuliza boli, wacha kuharibu maji. Sisi wengine wetu katika ODM tutazaharibu maji mbaya sana. Kwa hivyo relax. Sisi tunaongea lugha ambayo mwananchi kwa sasa anataka asikize, tunataka maendeleo. Lakini wakati huo ukifika, Mombasa, Kisii, South Nyanza ama Masaini, sisi wana ODM tutahakisha kazi imefanyika na tutaangaliana macho kwa macho. Mimi ndio deputy party leader. Next week wakati tutafanya mkutano wa kikao cha Central Committee, tutaongelesha taifa vilivyo, kuambia vile tuko na vile ni mwelekeo gani tunaelekea. Kwa hivyo ndugu zetu, relax, don't panic. We are equal partners. Hata ndugu wetu wa opposition tunawaambia kwamba come with the agendas. Don't come to Kisii to abuse us. You came to Kisii, the only thing you are doing is Simba one time. Oh, Simba ni sijui ni what. Wacha niwaambie, mimi niko kazini. I'm on site. I'm going to work for my people. And they will reelect me on the record which I could have set. Kwa hivyo ndugu zangu, wacha kutisha sisi. Sisi ni Wakenya kama wale wengine. Tuheshimiane kazini. Ukitaka kujifundisha yale yanafanya kufanyika katika devolution, kuja Kisii hapa. Mimi siogopi leo hii, ikiwa ni polisi, ikiwa ni Auditor General, kwa sababu sitaki wizi wowote ufanyike kwa mali ya umma. Kwa sababu hao wananchi
ndio wananchi wanasumbuka, ndio wanatoa tax. Kwa hivyo we will make sure we have protected the rights of our people in the country. And I want to speak as the deputy party of ODM. We are determined that the next government, we will form that government by all means. Serikali ijayo tutatengeneza kwa vyovyote vile. Kwa hivyo ndugu zetu, sasa kuongea leo, next week tutaongea wakati tutakuwa katika Central Committee na tutapeana mwelekeo for biashara ya Kenya. Ndi mwaro setu noko na koroko. Aya, oyo mundo kyo teret. Sagero. Aya. Tigangondore, Bugirango hoye. Tigangondoro sino mo nenche mutake totale pamoja. Beko koboko igandole boli. Bugirango hoye. Enjoy. Mai dawa ta. Roba de ko. Kwai kuboge. Ina boli ngaki. Odonga ni bono ro mwaki ko ai saranza. Ekiarango ndabongo chekiga. Onde otali mwaki ekura obugirango lakini obugote form. Beko ko boko igo. Nabali. Enjoy kera kwa omwene. Oli. Kai vale. Venga, vamos, vamos. Pero que no vale. Bueno, muava vale. Bueno, hoy ole naranja no oli. Ala, vamos tu bueno. Vamos. Barua ID check. Abandi naba bigoli oyo noyo musigisi rogoro ana liwagira ba ayo kwa kaisa sans kera ayo mwake kwa ayo ndo ba ayo na liwagira kisi sans Ondo tabu atikura ya kisi ne na te wate nega talibe sankulu na ta ko baworokia na ta ko baworokia banda monsi bali ba ki kwa bawanda ko nyane somoni bawanda mo wate kura talibo wone ke mo ko mo ngene mo wate kura ya busi kisi next time we karongo sera na linda masere ayo saran sans
Sasa karibu ya murojua kabate nini wewe? Wewe niko kazi, wacha hiyo maneno, tulia. Au hizo tusisumbuane. Niguze na undingine utakanyaga nje. Haya, nataka hiyo check. One to hand over. Mtara kora ama mraba ino mbalengete gasiga bugiranga. Wansira n'omuntu ogatatu kubwati a deputy. Uno ebono ono muntu nandi. Lakini nataka bugori endokie. Na kike tu kike kuru. Kapsaret no akire muga ka chenche kura ya wocha bugiranga oga. Ige tu kiabu ogo e basa rinjenko e chikira onge. Isaransa bon. Ikera bona ngengingo moera na dali mwagi kura. Wasa na bere. Bona mo isaransa tayo waite kura. Neo moto da gitu kura. This is very good. Lakini tuarole. Umwako ino motige ino mwako umya. Abantu bali ba South Mugranga. Where is the account secretary? Where is this guy? What is his name? Okioi Nyakweba Muswati ulio nyomire gaka ya. Muswati naro nyomire gaka. Mongwano oyo. Akoro ku Okioi. Ise na bwate tinga yogosia altabaka. Nehere chief officer ya ne ya land. Olio ko ko graba ngo kora. Oyo akoro kunya kweba. Abantu bamudi jombara. Akoro marogo ari nero mu waziri onwe afya. Ande kwara eteke nyoro wasera abantu mambo sai. Omoko Muswati onenarege ganero onyombire mugirango ga okoro kunyamu sasa tabaka won mbia mono oyo ne director yane nero tigerete otenete modega nero teneta baskari ababane bonds koruboi kanga mo manyete korupo yagi. Thank you. Oyo nero muntu gatatese serikali yani umwalimu Anes Racham mo manyete. Thank you. I'm waiting for that check. Where's the check? And the board, the county board, bursary board. The chairman. Yule mtu wa banki kwa control budget. Manager family. Kuja. Chair education. Chairman education na kamiti yako kujeni hapo. Chair education. No. Pande hii. Weka pande hii. Weka pande hii, weka hapa. Weka chini. Nyonjo. The committee kuja hapa. The board. Education committee. Nitaita mwangi gega. Mheshimiwa Mauti tena gega. Banga line hivi. Muligere tuchiali. The whole committee. Angalia hapa, kuja hapa hii timu ya nini? Aya. Control budget. Ingia kwa line wacha kuwa nyuma ya mtu. Aya. Abantu aba DG speaker, where is the deputy speaker? Pande leader majority. Echekeye ne simbo nga ne rotu alonji shilingi milioni 315. At least kile ward Busiengima nechi milioni isano ibe.
ebe ingero kore ekoro ku family bank nererega omuntu approve ti chichekie otenenerete ne chairman ya basari board umwalimu Onyando kora namanyekane n'abali bamwaba chairman ya education ali assembly Mheshimiwa Victor Nwara SEC yane ya education Mheshimiwa Eric Miyenda, alafu yone deputy speaker, yone leader of majority, yone speaker ne committee ma etenjange gege ya aba MCA igo echeke bono na kitoko bara 1 2 3 na onja Orolio Freddy umade ile asiao. Yes your excellency. Mone no moko Kimota ete korora oja kidogo Kimota ete korora echeki Ewateki Chibesa Igo mami go iramone school Moine neti principal Kubet officials kama kubeti yote yuko hapa na NAT ajoin group minister Director acha wono lero nabangina bakubara osobono gake abangina mwajete school ninu moko barera gavana eyemo ibere isato amaewonjore chekiye osobono gake nande kera onjore chekiye omongino gosoma chibese chirikire se chekiye gavana ngo mwali sukari achire nyumba talibo ero bya wosero omongino kiyogo chigosoma oyo ne rotanga na yaye babaye bas mole no mogoko kara kwani gavana motaiga kimbia mono gavana aya tuanze kobara eyemo tuli kobara ngora chibese chine chinyinge baba mwao chibe kwe nyombe chirasi nyugo ichora nando liye nyombe nde gosobana gake ero biye gosero na dijindo chenera aliengo sekale speaker nara deputy speaker nara aliyo gotewa ngaki mapema aya bono tubale ngora ngoteba 1 mwateba 1 talibo 1 meramate 2 meramate relax 3 cheki ya tene nirari wa mura kirena wana wawa wengine wote naomba tufind cheki wamula point kukialia se cheki ga ili mwenzi point kukialia se cheki ga DJ naibu speaker na rido majority panda juu mkae nyuma ya governor tafadhali. Aya chairman vile vile kaa nyuma ya governor. Tusonge hivyo na chairman wa assembly songa pale. Aya hivyo tusonge karibu songa karibu tunataka pitch control barrier. Naomba pia usonge pale. Ukae nyuma ya governor pale control barrier na waziri. Kana beba watero huko. Kana ichori bwana. Governor si ndere ngasiale. Aya gavana ataranye bekanse ntuate abo mongina asome tatu nole people abana mbale ngobwate batatu mbale ngota itiko iki amabere naro osebono gake amabere tayo ne basali jiba sanchiro ne para bana babo jere school yabeire inkimoro chata ikeri kianda wono nta etosome osomega chibese chinirenga wokonyora aigaba nango gora nare naye mapema naona uwacha kuhie cheki asome Okay. Kisii County Bursary Fund
315 million. Mwaigu nasoma Ekoroku Kisii County Bursary Fund na gavana ngo Simba Arati nango na gavana ngo chibese kimwe nataba chimia isato na 15 chimilioni. Aya, thank you. Echo milioni 300 tuwana ine milioni 315 kere ward 7 million, lakini ntuwatenga ward yetabwati bantu bange etoja kwa abana ba form 1 kwa grade 10 chiri kigo tigara naende no kigo tigara ward njiri kwenda ward yende tuwana ine nima ete ward na chitago barabu nene na bas bogetaurio echo nabonda aligi ekitiane ndoro seninde ngani igo ndagete mboliga abantu bonse bali mwacha ko ichicheki chisambo nchiriga nkuru boikanga nalira abe bwangu boikanga ndagete nkurangeria ikara basainire talibo. Okay, murakora aba aya egento ejine chisambo lakini emokwira na wochie tent ya ino ntoiwana ine bali basainiri basomerwe kando bakogenda na bali bande bako bakiliad bakoegwa ntoiwana ine abamba bali bachete mapema ake bakego samples lakini check nechi nyinge cha very signed bonds Jones na ochire aya omonto okoruku Nemwel Nyandoro Matino inchuga ababa oino mwana bwe skuru eyo mwana okabere Nyaega Elvis Omambia inchuga nali abantu batatenga no boli ndagite mocho mosome chike ekine kibesarenga kiro Bichanga Collins Osero inchuba aba Bifon Onserio Chweya inchuba aba Edina Rabera Unia Rabera aya Unia oyo ningoyo yango Unia kaya. Okay, oyo Bifon nyebwate ga baba nyebwate igo oteneiwa kabera naye boikanga boika omweshimia Bichanga Collins ward admins wote wa South Mugirango tafadhali. Marogo ward admin Nyaega Elvis. Hii ward yenye inapewa admin ni nani? Nemwel Unia baba wataga Bwana Moreka. Aya peana nafasi tikapate nego. 5,000 school kili keile Marongo umwana uno wagosoma bonse abno bagosoma n'abantu babo ikanga mule aya tenayo ngeyende tabaka ine sambo abande nkoye mule tabaka Dipora Kelbo Kayale inchu baba Moroseri enchera igabwanga ete Daniel Onyando Kayale inchu baba Brian Mugeni Kayale Brian Kayale Brian Neroli Enjo Mariam Mura ngakia babuguru Debora Kerbo wate cheki yao Daniel Onyando manya ichine chibe sobogoleti okonyeringa kwanye beko choro bereme
Tebasa kugose na berego. Echinechiri bwisano. Yani chibesa naserire nyombe yinechiri bwisano. Ndio wana ine. Brian mugeni kayali. Inchuga mugeni. Mariam Mura. Naye baba. Mariam. Skulu ke ya sobera. Mariam Mura. No. Ya sobera. SDA. Miriam Mura. Na alisoma Mariam. Rivalia Miriam. Eyo mwaka. Tenagao. Eyin tabaka. Ward admin tabaka. Moticho. Oh, bonsi omaye wote na bakwebicha. Okay. Moticho Victor Akuma Otero. Inchubawa. Ando moro jina bangi na karibu bonsi bacha kuwa ichichekeje. Na bwaba nyene. Abangi na nomule. Mbia mono. Maete ninu kiregent. Mbwate gente. Oh, oyo ningo. Victor Tenagao. Teresa Gesare Nyabuto. Mary Mongina Shem. Victor oyo no mwako. Oyo ni ward admin. Sasa wewe kando. Ward admin kwenda pande hii. Ni mzazi. Mary Mongina Kayali Mweli baga Naomi Nyaboke Inchu Naomi Florence Kerbomose Florence Kayali Inchu wote Omwando Kerbo Omwando Molvin Kerbo Mildred Nyambeki Duncan Bifon Osiemo Nunda Teresa Kayari Teresa Peana size Oya get size Vavancho. That's very good. Mary Mongina mapema mbia. Mary Mongina. Naomi Nyaboke. Naomi Nyaboke. Florence Kerbo. Inchu. Omwando. Mildred Nyambeki. I now walk a tie. Bifon. No, I get you little worker. Or somebody to work. Florence in Chuga. Florence. Ineyao. Sasa. Getenga. Inaru abantu batano na the symbolical na twaena regente. Christine Rabera. Nishike. Kevin Ongaki. Cleophas Nyabuto. Christine Rabera. Eunice Kemuma. Ian Okech. Ini jina gani? Ini Okech. Okech. Ian Okech. Najua kuna ndugu zetu hapa wa Migori ambao wanapiga kura hapa. Wao wanapata hapa. Cosmas Barongo. Kevin Barongo Ongaki Kayare. Kevin. Christine. Ni wewe? Wewe ndio mwanafunzi? Good. Wewe ndio mwanafunzi. That's good. Uko darasa la ngapi? Form 3. Somo unataka kuwa nini ukiwa mkubwa? Daktari. Haya daktari, cheki yako ndio hii. Mwana wake na ching kobi. That's very good. Kuja huku.
Omwana oyo form 3 bono next yangu bwatale gendo kieke kebanda. Eunice Kemuma. Eunice Ian Okech. Cosmas Barongo. Kevin Ongaki. Kevin. Kriofas Nyabuto. Aba babereka ibale. Mbasa ini gose bale maigagao. Eunice Kemuma. Ena naliba gabu ba chichegocha, please. Kevin Ongaki. Kevin Ongaki. Ndiye takie. Eunice Kemuma Maro Sinde. Eunice Kemuma. Kevin. Sasa. Eunice Korumarogo Maro Esinde Secondary. Kayale. Oyaro sogenda. Na sainia. Kayale. Enjara ya muri. Aya, you keep it yoyiwe. Tuakore. Chitago bravo. Chitago nene sana abantu betago monya bere. Inchendi nga kingokora. Kiara chitage gwente koba. Chiwodi satu. Ngo ja okora ndegendo mo kumya. Faith Nyanchama Kayale. Faith Nyanchama Nyabate. Jane Nyabache Mbuga. Inchuawa. Hii ni tatu peke yake. Oh. Helen Bosiboli. Omune. Omune. Injo. Gasi MBA. Você nem mua tutometa. Aya. Ngakikuru baba. Faith. Eunice nipe ile nyingine. Eunice. Na ikualenge o. Ale kualenge. Okay baba. Irene. Faith. Nkikiali toko boko. Pole naende bono. Troji na kwere jiru sana. Aya. Tena bonera ini. Esindani nta kitoga ndega iga nyakitali ananirega. Nara libonera. Maiga gaiga obetu esindani uchire nyomba. Lakini na wanda kwa ngento kekeo uchi. Taliboy. Mo wanja mo ngento. Kosonde naro watenda mwa. Aya bono babese ngenjo umiete. Bwata. Aya. Mbia mono. Ellen Neoroe. Jane Nyabache. Ellen ngo. No. Tali Roy. Ndrarangeli. Umuntu narangeli ga Jane Nyabache. No Nyabache. Mbuga. Bon. Eskuru ekoro Kiaware Mixed Secondary School. Merna aliagenda. Okay, you can have this one. Tigangondo bon. Bugetenga tindarangeli. Bugetenga usa na watu lega. Oh. We chukua hii. Bugetenga mauti kayale. Mwaka tena. Vivian Mura Oino. Vivian Mura Oino. Mbwatrega. Steven Ondali. Bruno Ogeto Magori.
Wako wapi? Oyonga kyako inchwa. Ngayoko. Jen. Na aliwachie. Na alikuwa lingi. Mwategerere buya na nekra mo gikorangeli wali. Bruno Kayali. Bruno nani? Haya umu hako sasa tena nagao. Steven na Vivian Mura. Vivian Steven Kayali. Mwana naliva mwako etroji mugonda kurwa. Tena nagao mwako. Mugonda kurwa. Steven Ondali. Steven Nyetware. Naye baba. Nani? Nyabaje mwalingi babere. Oh, sasa. Bekange chiki eno igoro igaboli abantu bare. Nechini chiri bisano chiri gawo. Mwara aligere. Haya. Abagina bakoriri atabonye abasati. Ndiyo mono abantu banenya saba siseni abana basome. Ndiyo mono genda mu isaranze. Aya. Chichike cyose cyabere issued. Aya, ogenda usaini a statement yao. But we agreed. I don't know what is wrong with you. They were to sign. Aya, olionyo ole cheki to basoko genda utara sign ali mwino. Sawa. Aya, tutaite mboliga. Aya. Bogirango oye. Ntagete motegerere. Echekeye echin 5,000. To basa konye lingani mpake keriwo cha weke school telikorekana. Mnoko imoka korwa. Mnoko nyenyora. Genda nyegache buya. Ogenda ena ne school. Gosonyere bengi. Toiwana ine. Una chiruli city. Ogenda ero school. Toiwana ine. Naende noira. Kere school toiwane. Totegerane. Kere school. Ngoja wale pole. Kere school ngonyole list ya abana bali tokwena na chicheki. Mundu tayora chenche yetali omwana maiga. Okay. Abagirango ngeke. Bogirange eta nepino aning kabol. DJ Bogirango no mole Moga anjeti gavana Momo anjete
Aya, naomba wengine wenye amuko musonge, nataka hao waonekane. Askari wasonge wote nyuma. Gavana utarabu hata. Oyo monara okwa manganera DJ sauti asante. Oyo monara okwa nede Isaranza bona abagirango baino baretre chimburiga na amatoke. Toisaranze. Abagirango Kamuranja ikaranza sote gavana itoisa wadi. Mwaka usikamai gaga. Girango Abagirango Aya. Asenge njo gavana atokoreire gazi engiamo girango. Chiwoti chozi chiamo girango chiamorente ya chisa wadi. Gochakere ewoti ya Bogetenga, Moticho, Tabaka, Hoikanga, Ketenga, Chitago Borabu, Amona Tabako Moerio. Ngakimo Hotema. I kindly request Abamitoro Babu Atesa Wadi to inquire governor, Mamoe, Nokoboko, Erinere. Bono, governor, Gorifibware Chimburi, kwa niaba abagirango ba Moere. Nyoto bwate nyanda mwamu karai yatanga abagina bali. Ndi mono wachisoke chingoko. Twende ko cha Chimburi ekyo Your Excellency bagote bana deputy governor ko egwale. Deputy governor ko egwale. Chimburi tiga abagiranga bana baya. Biamono chigende ko chirogora Speaker ngia koewa ngoko njira speaker koewa Taki munasukuma aje si muzonga Speaker ile gavana irenga ke speaker engoke yakoewa moereri yamona bate vile igombi yamono alafu deputy speaker Deputy Speaker, Mheshimiwa Speaker Skogo Chimayaga, abantu baombaro. Deputy Speaker Wengoko. Deputy Speaker Ngoko. Mheshimiwa Ogetenga, kwa wale Ngoko, Mauti. Mheshimiwa Ogetenga. Ogetenga Mheshimiwa Ngoko Chionspi nechia gavana Chionspi tweke yora gavana bakwani aba Chions nechia ochiale echio kwani abangwana aba irenge chichire Chionsi endese gavana amatoke aya skoma ya gavana risibu amatoke spina ya gavana skoma ya maske go chaiga monginaske go chaiga wakoli DJ sauti, tupe sauti DJ. Ama tokonsi ayo ase gavana na babangete. Biamono aya twende ko chirogoro, toske ko chirogoro. Abande baske ko chimati. Gavana bagote abane president entata. Na bagote ba ayo mwalimu tigara onga idi next. DJ sina sauti. Tuwo mongino inera toru na gavana. Tiga go chora mono. Aya. Mongino imabu. Tiga na nomba muro inera gavana kuneiwa. Amatoka yara gavana utako ngeri morende. Was toske bono. Aya bono chairman kwani gavana agende. Your Excellency. Abagirango mbuyamore. Buyamore naende. Karagira. Again tonkera. Karagira. Bore tegerera. Abagirango mbuyamore naende. Again tonkera ntagete majority leader kwane. Kumwanje mura kwane. Na mangana mayabwate majority leader ni muracha. Biamono. Abagirango ba minto ngoko boko iga kwa governor. Nikisema Simbarati tunasema tutam. Simbarati.
Ndayete motegerere ndeke mugiuka musabe asa maskani ayo musipati uri karakira kate gavana ate bangandera chirega iga Kisumu kochaka inje na igumo bagosana bateba omwako oyo twanya kulikende kia gavana mbalenga bawanjanga nonya gavana oje gotwachi cheki abagira ngomba ruara bagento era buyo soro none abantu mbaruara aya DJ balenga bakire na gavana ndera chire aba happy new year aba egento imokyo koboko ya tutam gavana talinje nateba nabagira nkomanto mamba sabe kwarorire toko genda tochikongita gakinju bagento minto tigamba boli umaende amangana ya deputy speaker yani deputy governor na leader majority nje na arule sano na barabu ya tigabaru ya fair igomuna ya fair tigaonda ramugirango oye mugirango oye bono tigamba boli ne fair toko bangera ini gosene chiche kitoko bangera ini chio aya tigatoiwane bali bechi cheki bagenda seki tent chaba onye nkwale ngevota naende abantu nabange bange chiro seto gaiga obege ntonkere neba aiga echiro yaito ya Nyamarambe echiro yaito ya Chitago na chiro chinde chons no ene ireso bosoro ngakiko rumali nyakembene chichire chonse pe nkobe kande chitaya chiri chikuruka mukamwizi igowe ikomotinye wocha nabokonyora bachire ba identifiers bakolima asta chiri chine na chigotumia esola ama abuli abangina mabuli talinche ninje ngonyore besa ya nenke nabeka mubuko monganjire na teba na ki umata sawa onye tolikoboli cheki wachicha anomugirangoro montomiyole ntayite chira ni bire cyabangina mwenari nabagaka muligere tipara ntowana ine beji cheki bonse pe motigarega iga mobange beji cheki ntayite mbange chira abantu mbalenga bagosaba abantu aba how many lines, how many desks issuing aya balimoko boli check nintagete moso ase tent yeno mwe bange kirayeni isano agwe imwe tokorana na inwe agwera ini ase agwe cheki balimotaliwe cheki yenda mwana kirayeni inye cyabangina imbere cya abasacha babere kwaberega kubwacha muraburiga bobwenani bweci basari oyorawa no mugabana gwe county ya Kisii
Moske Paul Simbarati oyo asekegeke obekire teneni nigo abantu ao barachanya kwa konyora chirubusano kera oyomo erinde anya kabaga kwene kinga omari ukura nabangira bekwaya bawo oyo no mugavana bwe county ya Kisii Moske Paul Simbarati omwanchu murigelia onya kabaga kwene na chi basari aiga asegecheke ga kya Nyamarambe abange abayikira nasumura bireiga nigaborokiwe omogo kobo asomugabana bwe county ya Kisii Moske Paul Simbarati asokwene kingango sirare chisemi sengwonae nigo mugabana harati nyakabaga kubeka teneni nigo kera oyomo oyo nyakabaga kuichuria namono kurwa ase ward bene che ebunge ya South Mugirango arazi kwenyorera chibasariye chiga na andake chirazi kunyakoba chikomokonya erinde anyakoba gako ene kinga amasomo ayabana abo munyarakoba gawe karana asincherenkia nigo omugabana arati nyakoba gago tebamna nigo arobereti ochkwene kinga amagendro aona kunyakoba gawe karana ime ye county ya Kisii egati yabo amagendro ananamono ao yeshipara nabigo amagendra mange ayu abegretene nyasenkwana yae muskarati ninganyakoba gago teba nigo arati kunyakoba gago ene kinga aboroki wa bonzi bachikonyora amaigelia osemba chikonyora bakonyora obokorre borobya namona chiskuru cyabo senkona nigo mugabana arachenya kabaga goteba andake magendro nigo anya ikiraniria singe chogo tacha e pipe andake yogo siria obokurumime ye county ya Kisii mugabana arati nonyana bo niganya kabaga goteba nigo atachikonyara kabaga gotimoka ansanya kabaga kobolia balia bonsi bakwamirire serikali kwene kinga ngocha bare na agenda yo kwene kinga amagendro cha 790 ngo bale asinchirenke mwacho murigelia nabantu abo banyako bagwe kagaso bonge elikonya kwa bakwene kya umurobire yiga bo bwena ni bwechi basari korwa segete ga kya Nyamarambe abange nigo banyako bakwene andake gobole bale omugavana arachanya kabaga kwene kinga echi kerekemo ngoikirana kere asinchire kwenrete nabogo obokorre points me ye county ya Kisii ngoikirana bale asinchirenkia boigo asingo naye mugavana arati nganya kabaga kwene kinga onye tulikorwa ase wode andake tu uchikonya kabago konyore basari yega nanda ndake onye tore riki mno mwati kura ase county ya Kisii Hassan Yakobaga goteba ingo chibasari chiga chenko bachi kwena no ase olia obwatete kura anamona ase wodi ya ase wodi ao ime county ya Kisii so wodi ao ime yebunge ya South Mugirango abo banyakoba kwene kinga nkwikira nabara maganyo CP ali anyakobaga kobekwa aso bwana ndwe chibasari chiga ase ajo omwanchu murigerelia nigo mugabana arati anyakobaga kwene kinga botambe nachikunya akabaga kobeka magandro bosyo nande onyakobaga kubodia bantu kwene kinga ngo bwanja bare chikura ase bara chikunya akabaga kwene kinga nkonyora bari kerekemo naboigo amagendro aoni gara chikunya akabaga wikirana sinse mochonsi asinginchu niga chakira magendra yo aso kwene kinga abantu bonsi kobekira bane chenene magendra yiga naboigo kumanya anamono abokori obia asabantu bonsi nabamenye kurase county ya Kisii wekernare asengkere ingia yamancho maligelia bonsoko TV to kwereninga memono asokone kinga bonsambe ngochorore ensoko TV aso oko ene kinga ngonyorore kerekemo babero mwege no kurutwaga cyage tumurobere yiga wa nyara kabaga gotegerera ekemo kyo mugabana bwe county ya Kisii Moske Paul Simbarati nyakabaga kubekera umenye kuro chinseme chiga nato kweranira mbere no botamba so gochora ensoko TV na oboroso bwo mugusi naboigo obokorre bwensi kunyakoba bokwenekya roiga asegeti kya Nyamarambe meye bunge ya South Mugirango county ya Kisii nato wekirabo moire korende kana kubwachi mirobere ime yensoko TV kwa niaba ya kero ya moto abatiranire onsi nato kweranira mbere mono nchini kongoro Pethwell machine twahiranire weka ase studio abagotwankira ubwate chimbunde nabo gwitababegwa kurendekera ubwate chisemi nabo gusiryo bobegwa ekina kikiagera umugabano Kisii County Moske Paul Simbarati